Oh my god. So hot. Assalamualaikum askan bi man la Ismaila dellusiwaat nag si Campeh Jambarr Campeh Jambarr episode number 2 part of suñ Jambarr Male Vitality Project bi bala ñoo door rek di nuyu ñu yaatal tamit Irish Studios fii boori Kanifing Pipeline area ak Daily Dose Plus suñ partners yi tey nag moom bala ñoo dugga si episode bi Campeh bi fees na am na ñoo xam ne nekkuñ fi woon episode 1 tey ñëw nañ so naa bàyyi booy ñu nuyu wante njëkka dooree ko si Omar on my far left ba pare nga dawale ko mu ñëw. waaw salaamaaleykum askan bi ku si nekk maa ngi la nuyu sa tur ak sa santa di la fekk fi nga toog jox la loxo di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah nuyu bu seela bi tey moom dog dañ fas yéene seelal rek ndax topic discussion bu ñu war a am tey nii boobu noonu foog ñu seelal ndax nit ñu mun ñoo dégloo xel ndax dafa nekk topic boo xamee ne it's very important nit ku nekk koo xamee ne yaa ngi dunda once in your life wala always sax mus nga siy jaar so moo tax yéen ñëpp tamit maa ngi la nuyu dog di la nuyu di nuyu suma boss docteur Pa Soxna suma waa ji Aliou nuyu naa la ak suma waa ji kéemo di leen wax ne daal tey daal xoolal waaw fas yéene ñëw waxtaan ak askan bi si lu wér wax dëgg kéemo jërëjëf Amar ma ni maninkula nakamoyla mbal content na aning alla fonninkela mi ka hamiya ba kemo ndala mburuntaale Campeh jankote ke bi pour kana naale kaja ala baraka baake jërëjëf baake mo doc thank you very much Ismaila salaamaaleykum a ngi nuyu askan bi ñoo seetaan nuyu suma mbokk yi jàmbaar yi fi toog di leen ne ñëwaat nañ tey comme ni ko Omar waxee rek waxtaan lu ñor pour askan bi ak ñun ñëpp kon bismillah jërëjëf doc Aliou assalamualaikum mbadi mandinkola aning momoni be banta jam mi yalan ko abe yin programme wala may kan tele na tala jabi ko tenke Jambarr Vitality Project mi na tala jam pour very important topic discourse bi même mo topic ko mi yalka jarta pour momoni yesi ye hakilo no yelang moy programme bi ta nyame so mbe docteur Sona konton na boss Ismaila aning kafñol bakke mo woni Omar ala baraka bakke jërëjëf boy bala ñoo door rek am na ñu ma doon tooñ nag di ma wax ne ñu ngi laaka olof ak soose waaye bëggoon rek nit yi xam ne ñun ñu fi nekk yëpp dégg nañ soose waaye tamit gëm naa ne Gambia moom ku dégg olof dégg soose rek dégg nga laaki nit yi. absolument parce que ñun ñoo foofu lañ utee ak na Sénégal sax yeneen dëkk yi Gambia ñaari laaka soo ko déggee rek dégg Gambian nga because olof bi kombo rek la am. mun ngaa nekk waa Banjul waaye soo déggutee soose déggaguloo laaki nit yi daal as well. so tey moom waxtaan bi bala ñoo door nag moom dama dee bëgg a correct suñ previous episode bi parce que ñu bari ñu ngi ragaloon. ñu ngi doon waxtaan mbiri male vitality te amoon na benn statistics boo xam ne xëj na leeru toon buñ doon waxtaan mbiri men with erectile dysfunction yooyu moo nekk góor yoo xam ne seen néegi sëy kattan bi fu mu tolluwutoon noonu daaw statistics bi Africa luñ doon wax mooy 40% of men over the age of 40 from 40 to 50% ñoo nekk di am problems of erectile dysfunction not all men parce que xam nañ ne kattan moom soo nekkee xale fas bi nu mu dee dawee soo nekkee xale daf dee wutee soo dooree di mag as well so bëggoon a leeral askan bi rek mbiri statistics boobu noonu because we got a lot of feedback from góor yoo xam ne seetaan nañ ko waaye lu ma gënoon a encourage tamit jigéen ñi seetaan nañ ko suñ sisters yi suñ yaay suñ anti yi ñu bari jëla nañ si waxtaan boo xam ne foog naa ñun fas ene bi ñëpp lañ ko fas ene woon daal pour ñëpp rek waaye bëggoon a dooree noonu tey nag topic buñ bëggoon a discuss stress la stress as waxtaan bi suñuy xuus si waxtaan bi topic boo xam ne every doomi aadama bu nekk di dundal stress loo soxla la war a am waaye su baree ba bari rek mun naa doo di yaaxa waaye fu ma ko bëggoon a dooree sax parce que man lu ma believe mooy nit ki sooy waxtaana moom foog nga jéem a humanize sa boppam parce que ñu bari ñun dañ ñu dee gis ñu ngee daw ñu ngee
ñu ngi nekk ay place ñu ngi liggéey dañ dee fàtte ne doomi aadama si nga njëkkee su ma fu ma bëggoon ñu dooree moo ñun ñëpp nañ dem around nga delloo yóbbaalal askan bi at a time boo xam ne di nga ko define as your most stressful moment ak lan moo la fa génnee parce que lu ma dee wax nit yi mooy no stress ñun ñëpp we've made it through 100% of the stressful moments in our life moo tax léegi da ngaa gis ne doom su juddoo sax mu doo di jooy ñu laa wax ne almost accept na ne àdduna ak stress moo ànda parce que fu mu jógee moo gën a peaceful daal so ñu dooree ko si Omar yaa ubbi géew bi wala ku ko bëgg a jël rek mun na ko jël waaye stress take us back the most stressful moment in your life as much as you want to share with the audience because bala ñoo wane the medical component of how stress works nañ dooree si ñun suñ boppa yi stress go ahead waaw donc topic tey boo isi am na solo te comme noo ko waxee rek képp koo xam ne yaa ngi dunda once in your lifetime jaar nga si mbala yaa ngi si ba léegi stress dafa nekk loo xamee ne pour soo ko bëggee definal ni ki at times dafa jafe ndax dafa nekk loo xamee ne i jafe-jafe àdduna la i naxari xol la i tolof la i guddi métti lu nit ki di dunda loolu mooy tax mu mun a go through that stress sometimes sax dina am loo ko joxoñ ne lii mooy di cause wala nga am loo ko accuse fekk du loolu nit ki sometimes dina dem through certain difficulties moom sax mënut a xam lan moo ko yóbbee man lu ndaw lu may bëgg a siyaa ak yéen rek as a young man xam naa ne ñu bëri sax maa bi ñi ngay liggéey together but they don't know but nga juddu yaru juddoo woo si sa ron yaay ak sa papa like musuloo eewu a day gis gaay together so man dama teel a ñaaka suma mère and then suma daat tamit lately moom tamit dama ko ñaaka to man ku ma yar man moom laa xam ne mooy suma yaay so moo tax foog nga xam ma dëgga nga mun a xam those things in me even though suma close friends yi sax xamuñ kooku lañ foog ne moo nekk suma mère because of moom mooy suma magi yaay so sometimes dangaa gis when I see others suma xarit yi mbala ñeneen ñi ñu am that family love xam nga wàcca school time boobu noonu ñu daw paa bi xoog la fële mère bi xam nga julli coot yi nii gars yi nekk fële man doo comme musuma ko wone physically but dafa nekk loo xam ne mi ngi maa toccoo internally te nekk na loo xam ne te the other side aw ma kenn ku ma siyaag di seen mom and dad so man kese la when it comes to that angle so man kese la doo am naa half brothers ak half sisters yu ma bokk ak dad fële ñu ma bokk ak mère fële but xam nga daal comme yaa ma gën a xam you know but am naa ne so Omar lan mooy circumstance bi I mean su nekkee ne just to make it clear to people juddu nga fekk nga mère bi dem sa magi yaay amee la naka la amee bi demee bi nga feel this way non amee bi to be frank enough musuma toog jooy yaay si famille bu healthy ñoo ma raise alhamdulillah sant yàlla so moo tax yu bëri namuma ko but ba léegi loolu ba léegi bale jëkkali nim sedaaw mu ngi fa mooy loolu yeneen ni di nga toog nga xam ne ok I wish li ma mënoon koo defal suma mère mbala moom mu doo ku ma yar 100% comme nu ma la ko musuma ko jooy te xam naa ne suma mère su fi nekkoon sax moom lu ma defal nii sax foogu ma ne moom dina ko mun a defal waaye xam nga tamit comme nu ma la ko waxee di nga toog tey nga nimse nga ne I wish tey ma mënoon nekk suma am si mère bu ma jur tey di nga toog nga nimse nga ne I wish tey suma foo salary ma jox ko suma yaay moo tax yàgg maa fi di nga toog nga nimse I wish tey suma daat ma defaloon ko lii tam nga loolu thank you so much Omar yow foo dooree moo fort sax because da nga ubbi géew bi pour ñu ñëpp mun a vulnerable waaye man sooy nekk di wax sax daf dee tax ñu bari ñoo xam ne am nañ yaaya seen papa yi fonkuñ leen yow loo gën a am fonk loo ko léegi-léegi mun naa nekk loo xam ne am na keneen amu ko te mun koo nimse waaye lu ma laa wax tamit yow noo describe óor na ma ne bés boo nekkee papa nga takka jabar you'll be an amazing father because of that because léegi-léegi ñun ñëpp dañ dee am redemption story because
suñ yàlla moom ñu ñëpp daf ñu dee bindee ak suñ own experiences waaye da ngaa gis ne yow loo nimse woon yëpp si yaay ak papa wóor na ma di nga ko dugal si sa doom yi. Absolutely. So loolu lu foor la. Thank you for sharing that. Baake mo. Amora baraka baake. Nuclear warta bara fana kontano warta. Kabirin tarta nyokam pour kan nuclear fo. Ba fere jambarol miri to. Jambar dega. Nana molong ntata coming funding ke jamal fanan ikata ka undergo ntaba anim fama be balorin ne bari na bata da nte amira mingana warta okete wato timiana ko ntata karan lafa mba karan lafa la bala wato fanan nyanta na karamo jolam faye bida kan do ko fanan at that moment akilo baka kolyata bake fo karamo e wonin leta dinna komin ko ibang bayla ning mambulo ka fo dal kadu minkata I have to be kata karam mode at it na try na G2 wala ntem 4 na bori kata do ko la mba dinkirami to den ko ren di kafa innovarek pour dorom ban paso jola nyami anin karam mo that moment akolata baake I can remember am kom faye ko nadar funding ke jama kata kanyina kede ko laada la yetara karam wala Gambia fana yo borim wala amanka karam damade you have to try ya catch up kato iba min karanka wala iba hadaba dingol jara da nyame wodun fiamu kata anin ku ko tan do manta mbije fana nyanda la practical la kana ko leat hawol wato minna practical o findel ko nyanda kata bolon kono mafa ne iba dol sambara nyomi mafa nambira na do ko mboke la nyaadi ala dimaro kam nata ndiamu tan ke bay na do ko de la nata em faham ika fa mi beti ba fala barka baake mo da mi hanan ko ay ke ba place aussi de ni la problème so do ko de la ika hani da kata ka fay akuma dara pour funding ke fana la do ko de la e molni mi hanan ko ni wakatiano le at least mo nyanda taraje mi hanan ko be jikila mari da ke do ko fo birin tada na fay ka ko nyuko okay no problem ay wato dinna comfortable tan tar na ndamen fo nata muruna ala baraka baake loolu am na solo torop te lu ma dee wax nit yi mooy ñun kóolare moo jaar suñ diggante ñun ñëpp man yéen ñu bari xëy na boo leen doon dugga si company bi sax nekkul man maa leen interview Absolutely. waaye lu ma dee wax nit yi mooy ku am jom ku màndu mbiram daf ma dee neex parce que nekkuloo góor bu na sax tamit loolu dama ko teel a seetlu si yow xamoo woon full story bi dafa mel ni Omar rek boo dugga si company bi am na yenn yoo xam ne gis nga góor bu nasaxut ku nekk jàmbaar dégga jàmbaar daf dee mën a xam ne kii waajangoog no matter what situation am daf dee nekk te loolu lu ma seetlu woon la si kéemoo la te struggles yu mu doon go through yëpp man xaw ma ko woon lu ma xamoon rek ne mooy he's dependable maa kéemoo dem nañ ba Nigeria di liggéey Bundung hospital liggéey nañ one thing that has been consistent rek mooy noo mandoo daaw so loolu moom yow defal loo ko sa boppa rek waaye moo tax noo mel nga mel noonu so jërëjëf so donc man dama bëggoon aad si kéemoo lu mu jot a wax dafa xala am something lu ñu similar foofu noonu tamit comme lu ma fi jot a explain rek man tamit suma jaari school yàlla daf ma dimbale suma entire school junior school senior school dama nekkoon A student so school bi man go dañ offer scholarship so bokkoon naa si ñu amoon scholarships boobu noonu so man school bi ñoo ma fayal so ba ma jeexal so luckily then ma am admission si American International University bi fii bu ma startee then suma uncle moom ma waroon fayal but luckily moom mujjee koon make dafa gaañu and then ma amoon that financial issues yàlla def rek comme place boo dem rek nit ñi dinañ xam sa baaxaay ñeneen ñi dinañ la bëgg a jàppale ngir yàlla first fay bi jot awma lu ma ko fayee second trimester bi jot awma lu ma ko fayee 1 year fayuma school bi bindama danga war a fay exams jot cards lañ doon issue pour nga mun a def sa exams so man awma cards luckily soon deputy head of pharmacy department bi Dr. Philomena maa ngi ko jaaraama trop ak fépp fu munta nekk jàppale na ma trop so mu réalise suma absence because waxuma woon kenn dara school bi buñ ma lee ma ne you know what baa ma dem ma
lii di suma wéy aw ma ku ma ko fay bàyyi ma relax so mu realize suma absence mu call ma loolu tax dañoo am exemple ma explain la ko ma ne aw ma ku ma ko fayal suma uncle dafa pass away so mënuma continuer programme bi ma ne bàyyi ma fan back mu ne non mu call ma mu dem si admin bi mu ne leen Omar bokk na si suma students te dama bëgga ngeen bàyyi ko mu def exam bi from there ñun will figure out ways admin bi ñu bàyyi ko ñu ñëw ñu jox ma carte ma def suma exam si man ak moom ñu commencé binda scholarships binda nañ Muhas binda nañ MRC Holland fu ñu xam binda nañ fépp fu ñu xam binda nañ man ak ndaw soosu noonu pour mu jàppale ma rek luckily mujjew ma ko woon am far yàlla def moom tamit si biir binda boobu time bi nga dem so mu bàyyi school bi mu dem defi xaw ma master sam la xaw ma fan foofu laa losee moom contact so 2 years dugga na fayuma but still binoon naa kon a letter to the admin wan leen suma problème wan leen la suma dafa gaañu awma ku ma ko lii comme story bu ma explain assets lam am su ko jaayee family ñi ngay mirage bla bla xyz su ko jaayee man loolu laa yaakaar soo ñu daam su ma xelaat xam nañ ne suñ ma daaxee du nekk seen advantage so bàyyi ñu bàyyi ko am jeexal benn 1 year xaw ma 6 months moo ko dese from there certificate tamit du ko jot so ñi ngay dem ba noonu 3 years yàlla def fayuma budul 6 American University maa ngi leen ameel arias budul jee so bu ma graduate ma dem ma mitaat gars yi explain leen ne leen léegi mbiri nag fii la toll lu ma leen doon wax still process bi mi ngi fa affaire yi mirage la daf day jël time te tuition ñaata la woon tuition bi is it yéla xama trimester 1,000 something la woon dollars in dollars yeah so over $60,000 something like that a trimester approximately yeah. Something like that yeah so no man a guy binda ñu So you almost 10,000 for the 3 years. something like that yeah so man a guy ñuy daxante ma ne leen léegi nag fii la mbiri tollu graduation jot na suma moro bi ñu ngee lii so bàyyi leen ma rek ma graduate even though du ma jot certificate bi sax xam nga ñu ne man no you have to pay if not forget about it ñu ne ma ok ma dem ma toog so noonu doy na waar daal doy na waar so dafa am yoo xam ne comme nu ma la ko waxee rek nit ki tamit lu mu la bëgg a dafa am comme ku la génnee moo la dee mun a taxaw feneen fii noonu olof na nit ay garabam. waaye tamit sax taxut tamit léegi nit suñ dee wax ne nit moo la dimbale dëgg la man lu ma gom mooy yàlla moo ko dee jaarale si nit ba pare sa jikko bi moo tax yéen xam ngeen man duma dee bugg a kenn mu jaay nit sax yàlla nga war a delloo credit bi waaye da ngaa gis ne it goes against the narrative tamit because léegi society bi it's easy pour ñu collect booy Gambie yëpp ne booy Gambie yi bëgg ñoo jànga booy Gambie yi bëgg ñoo liggéey soo gisee comme ni ko Omar waxee the teacher mun a recognize your absence it's because you are a star if you put off the lights the room become dark of course Absolutely. I mean, so the reason is because you were a star and you were the light. The potentials were it there. was always there am na loolu rek sax dog man amoon na guddi yoo xam ne da ngaa ree ba tas sax so dama doon ñëw job sax yéen doo leen de understand obviously du ma dee nekka but there was a time sax suma gars yi wax nañ ma ko ñu ne suma gars yi ñu ma nekka di lee ñoom Kumba ñoom Faat Bindu Fule ñu ne comme like man du ma leen di motivate ma leen ok how you know sometimes damaa ñëw ma frown suma face bi fekk xamuñ loo enu yaa ngi ma dee nekk si mood bi fekk yaa ngi enu at ñu ne man duma leen dem motiver ma ne leen ok lu tax ngeen wax loolu ñu ne yow da nga dee ñëw sometimes nga France sa face bi jinne yi ñëw na ñu loolu lañ ma wax ñu ma jinne yi ñëw na ma leen ok baax na léegi loo leen bëgg su ma ñëwee may ree xaxataay leen baax na liggéey bi su jeexee dinañ ree xaxataay boo xamutoon man la laat nekkoon di góor loo enu dama doon ñëw liggéey dama doon toog doog i days du ma dee mën a cob bi ko aw ma appétit donc nag su ma la waxee Omar du lekka ndawal su ma lekk waaw du lekka ganaar du lekka jën dama bëgg a ñëpp xam ko yow moom donc dama laa wax stress naka la dee def rek dafa am foo dee toll foo xam ne da nga dee lose hope in life yéenoo dëgg la because of a nga man fa laa ko xamee comme gars yi lu ñu wax rek who feels it knows it yow soo si nekko rek doo xam lu nit ki di dund comme booy yoo ngi gis tey ndoyu ndaw yi boo man am naa collègues yoo xamee ne dog suñu amoon ndimbal bi tey
waroon nañ mën a hold very high position si biir dëkk bi jaay nañ seen bakkan bi dem back way bi man jëloon naa time dog ma jël back way bi ma ne you know what ba xoolal ma dugga moo ma ko gënal but stress bi fii is too much seetal loolu rek you know what baal ma dem lu ma am ma jël si ko xam ne a student la ma ne lu ma am ma jël bàyyi rek ma dem lu ma am ma jël suma gars yi bu ñu ko dee waaye dañ ne xanaa kii dafa dof lu ko laal because of man tamit dama nekk ni ko lu ma dee siyaab mënuma di wax suma problème mënuma ko loolu man suma weakness la mënuma ko Omar ka ñimin fata na kata moja ma la jan ni TV jibani reporto wala within aw na freno mol way UTG la mi ala ko tata bagwe dol bantaje dol batare mbake hani koren defang ala kere abira rana da batalam ani miro nin karam xam nga problème bi mooy ne unfortunately we live in a country where our welfare as citizens is not looked after because tey so America for example kuy am A war a jàng xaalis du war a nekk problème dinañ la jox loan bi nga jàng scholarship nga jàng even su nekkee ne lu scholarship sax di nga am loan boo fee nga jàng nga dem xam nañ ne parce que xam nañ ne da nga koo make in life da ngaa graduate da ngaa liggéey te soo liggéey da nga am xaalis boo ko fee dawuloo demuloo fen te tey yow ñaata nit nga dem ne si pharmacie bi how much of impact are you in this country suñ la lose 2 years ago si géej gi there is a big dent and vacuum and so are so many examples that we can count and people we know in real life not thinking things that are vague and far away so nguur gi wala dëkk bi ñoo war a seetu seen askan bi there are a lot of things that are going on that are not right yes stars yi moom suñu amee stars si dëkk waruloo sona suñu dëkk bu mel ni Gambian because dañ ndaw anything loo xalaat rek loo xam ne technical expertise la wala ku mun bariwu fi so ñoo xam ne dañ mun seen mbir dafa war a yomba de ku mun football la tamit Omar ku mun football la tamit mu doon play football at one level nekk na captain in Farafenni oh yeah man suma school time yëpp dog man North Bank junior team bi maa nekkoon seen captain no Omar wërsëg la rek de xam nga man train naa Omar si gym bi te dawkat laa tamit te or na ma ne ñu bari si compagnie bi duñ dee bëgg a ñëw train Omar lu ma xam mooy train naa Omar multiple Saturdays te Omar is an athlete la boobu moom xam naa si loolu moom you are a different person si gym bi and I must say based on suma ñaari friend lu ñu explain fii nii we have seen situations like this you xam ne people have been going through in the society to an extent they are so stressed out ba mu tax they are withdrawn from the society and we sit with them we see them they leen di romb every day yenn saa du leen dee nuyu in our head this are useless stress bi dafa tax bañ dugg into drugs smoking cannabis nga si ay naan ay rose and engage into activities that's gonna make their situation even worse and nobody helped out da leen dee gis ñu bàyyi leen si biir foofu noonu seen situation dafa worse doon extend daal they become miserable at the end of the day people with talent people with ambition goals why we see them become wasted in the society so this is a very very important story let me explain fini I just want to encourage anybody out there or just a humble piece of advice when we see people going through this kind of things in life let's give them hope nañ leen encourage nañ toga gaay waxtaan ak gaay aɗa ni lungol kono doron ñaay fondin ke doje hani bi ni hakkilo amara kala fla kumbol bi fo bana bayik borondi kan ala story brianata ay enter clinic oto ay kayto lata ay letter safe about ate cool mi keta lay brianata ay wala dinna rek kayto ñi ay kayto dinna no abije among bold enough ka but I haven't prepared moo futata la rek ay kayto bandi rek you know ay kayto dinna na kayto kara de moy kata ini gana ka kuya bari kayto labandula yala e mi fo laftala aliyam mako ala kamma fon daba kala no famati that word ako laftala aliyam mako ala kamma fon bakala no famati a young boy grade 11 a bold grade 11 I can tell you I'm on 25 I'm on for the 25 people like world wow dina bina hotel people like so I was like what time ni lungol kono doron ngana motivate donc okay
to they are from the ninke wal gana nyanta kachala from that young age grade 11 amadi karanda he can write very well angale beti hada ngaka well we are here mbe makwela we are open wala na nyin clinico nyimba mbaron ka whatever you need try ini mole na communicate in fact kayto nyim fanan kana atana from a very young age anala uncle lewa nyoka anaba wana fama mantara nyoka but kew fa la mialango funding ke fa mialango la fata karanna aba karanka ni mo wani maka aba keno la nyaade aw ko leal be bajalo ko wato dolbe mo dol ko opportunity katarawol dolbul ya ba katarewul nke blame or you know nka amino ko everything ko be bita ka nyama wala na coming clinical ning ke jama nanyi lonne ke jama are going through it Definitely. Nyajibe na kewol mil damaje follow currently almost about 50 generally be ko kukilo ngol complete Yep. futu ko aka komi abukane hakilo kon Yep. amanga ko ibuka futu ke no ba abukane hakilo How? kon muna dinna kade mo comfortable Yeah. ni amoy ba futu ko mi re ko no la fada wala lefta minna be bulu wo yela nyama andu ka kuma din ka fe be me fokam ana da futu la karola fengo fendin ibakla dunya kono abeka start ni kono Of course. kungo ila brain is very very important whatever you are to do in this world so nana futu la karola ni inni yo mantra diare ila brain manta itan dikela inyenta hinaka kele ama ni dia mantra ge futu ita kenola It's impossible. Today, So, yeah. Ali, yow wax ñu sa boss rek su ko defee ñu can go into the Today, deep lu wax ne dëgg la ñu ne the biggest sex organ is actually your brain. Xel bi su dalutee góor yi sax jigéen sa jabar su xelam dalutee possible. Like every person, sexual arousement starts in the brain. Mu yónnee signals then dara dox. So ku xelam dalu comme noo ko waxee su nekkee yaa ngi xalaat cop te tay mburu sax ñu ngi jéem a yokk mburu si biir dëkk bi booy. ah mburok bota do mun dara de boy mburu bota $50 si soo ko jënd sa du mut. So yéen ay booy looy xalaat mooy nekkul desire bi sax. how do you survive You know? first But gaa ñu ngi daw seen personal. Aliou ñëwal alhamdulillah topic la bu xam ne is very very important at my own level man I've also gone through it stress at one point in life man mun naa wax ne my most stressful period in life is when I started work yes alhamdulillah immediately while I was in the university I was employed by Inequality Global Health. This young man seated here, he is somebody that I'm forever ever grateful to. Alhamdulillah. Forever. album bala la bakara fi no bar Campeh do fa la janna Foog ñu wax ko. Joko yàlla rek. Campeh fi fak no fa de fudin ke jama la ma ko mi nan ko kara karam mu I coming pour ka for Campeh de mulian bakir anybody can talk to him atala mu de mi nan ka bakay ñin ka fay work experience No. comme a fa je ñami mo jama ba company te ma na travel dan data Nigeria. One thing about him mo mi nan ko mu funding ke de ka do ko ay like la dunta mba room wala kon room then we were talking like I road map on the health road map. I was like, come for you funding guy game road map Nigeria with pharmacist doctor more baby. One time within 5 minutes, I could left the road map. The road map meaning mo mi alanka dunta nam pour kana jara road. Ajinta jara mindol. One time. Bring a ake IG lot anko gale ko ala na nyinata nyaade dum ko ay ko nen docteur baji ba rumol ko within 5 minutes ay ñim bul Awan na saxundi. yeah Way Nigeria dañu ëppa nit rek waaye Gambian bi na in saxundi. Nigeria Saxundi yow dem nga gisango sa bopp. Gambian bi nga dem foo mu dem in the highest place in the world everywhere Gambian Gambian mu ngi fa. yeah dëgg so we Suñ nit yaa ñu fonkut rek nañu waxante dëgg. no dëgg akuma kam min fota rek dol ko ñoko fete 40 min dole de ba min dole ko mba Gambia ni na angale ko fole kam break le atel fal bo de min dole you know ko na angale ni mu ka anim fe mon bula ñoko ne you know ko angale min fa ko No, ba ñaata weeks. yeah In less than 2 weeks, you implement entire system be in Lagos. City boo xam ne booy surule it has 700,000 nit ñoo dëkk si benn koñ. 700,000 nit ñu dëkk si benn koñ. So Gambian bi na saxut. dafa am benn patient bu ma yónnee America last week bi nag jox ko report yóbbu ko which doctor wrote this report Yeah. this is impeccable report exactly as it is we know the stuff Oh, dëgg la. saxuñ dëgg Gambian bi dafa borom jom la Yeah.
So I will say nit la boo xam ne I was going imagine I'm a student I was at the university waaye soo leen continuer na maa dog épisode bi ma ñëw jox leen ko yàlla waxal sa boss rek nañu buñ fi yàggatee for somebody to see me xam ne xool ma man may kan ba ma employé ma company am that means a lot to me so just fast forward I was lucky I was employed in Innovarex maa ngi fa dem I was working in Innovarex I was going full time working there beneen bés I just had you know what let me apply for a job at the hospital in Banjul I applied a job I was lucky so it's like I got 2 jobs going but I later realized that Lolo, it was a trap. It means responsibility was just coming on me. It was a trap. Yeah. I didn't realize that man, I'm already just my eye, my papa, my sister, gas power, water bill, depends. I mean, it was a burden. It put the more you put on the moon might get some about 2 way. Moon my soul, I nice them come chill a boy. So I was like, you know what? So I said, boy, def yene dama de won no it's not my way dama ko mëna def because I'm thinking so at some point ma like okay you know what I had been a traveling opportunity bu ma gis so you know what maybe you know xaliss bu ndaw bu ma dingé ci bank bi let me withdraw everything and invest there maybe that's going to be a chance for my travel xam nga have a better life okay madam gain everything xam nga invest there for you know what things will work out only for everything to go and collapse so it's like $0 responsibilities are there. Here am I. That was the most stressful moment of my life. I had sleepless nights. Nelawuma dama nekk ci biir nit ñi I'm absent. Yeah, vacant. Yeah. Dama ne ñëw liggéey sax people are talking to me to ma dee dëggal lu ñoo wax because I was battling with internally in my head I was fighting a very very big problem. So dama force daal it was the craziest moment of my life. Yeah. But loolu ñu bari la dee daal because gis nga man I don't even this visa application tukki opportunities yi young boy yoo xam ne ñu ngi see dugal xaalis bu bari te duñ si dee jëriñoo dara nekkul ne su doxutee sa dañ laa delloo sa xaalis loolu problème miti bi la gars yi nga ne boy dugal si gaal bi sax bañuñ ko fu mu nekk nii so they try to do everything just to sort it and unfortunately people ñi nga xam ne ni are poor or all of us that are poor di gaaw a say génne nga dee bugg so is either nga gamble ko try put gamble either nga look for the back way either nga look for all these travel opportunities and people they know this moo tax tey ñi amee company carte yi ñoo fi ëpp xaalis gambling bi yeah of course parce que ku nekk doylu because ku nekk yaakamti naa tekki so the gamble is there and so as the scammers in terms of travel sax yooyu so yooyu nga war a bàyyi xel bu baax coming to me waaw de xam nga yàlla dafa ne dama bind nit si struggle te struggle moom bi ngaa juddu bi ngaa dee du jeex and every stage of our lives we have a different one because loolu mooy tax yàlla nguuram gi taxaw mooy ne man maay yàlla maay decide in your lives and you people have to go through certain tests because most of the time we tend to want things go our way te ñun ñëpp bëgg nañ nga xëy suba nga am wicit sa poos nga am sa moto nga am sa jabar nekk sa kër that's what we want waaye yàlla had already decided ne déedéet kii lii laa am tey kële lële laa am and that is sometimes what brings all the difficulties and challenges me personally the things that I have not talked about openly is because I left the source of the Gambia pour comme ñëpp bu ko tekki am naa fi tout bu ko naa ami 10 I left with my wife she had a scholarship to do masters so in our mind mooy ne okay yow dama school man let me go and do the licensing exams and pass and we get a job and we settle down it's easy peasy because like we said earlier smart people true people can do it easily ñu dem yàlla ne déedéet du fi loolu laal mu tëj there were days boy that we soo xoolee bi xaalis that we have in the room ñun ñaar ñëpp mu tudd £1
Yeah, I have a WhatsApp. I have a video of some of it in my phone. And you still have to send back money home. Ku dem Angleterre or nekk Europe xam nga da nga war a fay rent, da nga war a fay courant, da nga war a fay council tax, da nga war a fay, da nga war a fay, da nga war a fay. It wasn't coming. So the debate is naka la dañoo continuer stress ndax dañoo ñibbi. You know, I'm like, baby, amul luñ ñaanul yàlla and it's not coming. I'll give example. I'm a human being. I talk exams yi toog mook suma computer bi I hit 80-90%. dem defi exam bi am 40%. yàlla du nit. te nga xam ne rek du foofu. Then we came back home because olof dafa ne sooy dem xamuloo fi nga dem delluwaat rek. The legend they says ne if you get into the wrong train, the longer you stay in the train, the more expensive your return becomes. Yeah. And then we came back home. Because xam nga ne peng ne am nga kër boo delluwaat. am nga medical license to practice. Why would you want to suffer? You know, if you tell some of our colleagues or some of our brothers down there, they're like, oh, why do you want to go? Because what everybody will do is, okay, you leave the doctor job, get a warehouse. You do the other jobs. Respect to the people doing it. But come on, I have a medical degree. And to come and save lives here is much more rewarding to God than going into the warehouses. Going in to do security job. Those are good things. Don't get me wrong. Tey koo xam ne ni juddu na jeexal na high school amagut a degree amagut jabar amagut responsibility might and should may be able to go through those things but not koo xam ne ni ay taawi kër. Dëgg. So these are things yoo xam ne ni sometimes it's difficult. You know, man, personally I've not seen anybody who had come back home and regretted coming back home. Non possible sax I've not seen. te doc man te waxtaan bi xëj na yéen xamu leen woon sax doc bu mu ñëwee dama ne alhamdulilah dafa ñëw rek ma ne ko dellusil because wax bi dem na doc mun na liggéeyam doc xëj na ñu bari ñëw dee dem aji xam nañ doc parce que dee dem aji moom moo nekk docteur bu dee toppatoo man suma yaay bu mu demee aji maaka moo tax du dee caaxaanee mbiri docteur sax parce que moom moo ko toppatoo yéen xam ngeen ne suma yaay wérut as well waaye just pour nit ci jox nit ci context Gambia for about 10,000 doctors 10,000 Gambians, we have one doctor, male or female. So génnee ñaar nga xam ne jëkkër ak jabar ñoo xam ne medical doctor leen nga génnee leen Gambia. Ripple effect bi dëkk bi yëpp ko dee yëg. Donc su génnee America comme man dama dee wax ni si rek dëgg la am licensed to practice in the USA ba léegi. waaye man ma génnee America yëgu ko. waaye impact buñ dee mën a am suñ dëkka doo ko mën a am feneen te everything through wealth nekkut xaalis nga ko dee dëggalee sax moo tax moo dafa ñëw rek xoolal ñun suñ practice rek naka la change because the moment docteur buñ génnee dañ sofa because Gambian si docteur yi bariwuñ ba pare ñu bari ñoom ñi nga war a liggéey main hospital so it just goes to show ne yàlla he had bigger things in store for you. Fi mu nekk nii I'm doing average of 400 consultations per month. A month. Right. This is not even counting the consultations I do on my phone. So seen impact boobu noonu rek. So waxuñ ne ba pare xam nga waxtaani diaspora bi moom. So xam nga moo tax yàlla ba li ma lay wax rek ne yàlla the impact I have in Gambia. moom la yàlla bugga. Yep. And you know you talk about Hajj. I take about 150 every year. Yeah. So I've done 5 already, times 150. Alaaji times 5. Waaye ñun dafa. Alhamdulillah. So 150 times 5, loolu is a big number. yoo xam ne ni dimba nga leen ay mag dimba nga leen def seen pila. Right. So those are things yoo xam ne ni yàlla fii la bugga. Right. And you know these are things yoo xam ne we just need to accept. Right. Te nit man dama dee wax rek ne if I had lived in UK in America 1 million years I'll still be a foreigner. I'll still be
gun bi. Yep. Even if I manage to have a passport that belongs to them, You'll never be alone. I'll still be. Wax dëgg. waaye fii doomi dëkk bi laa Banjul fii laa juddoo xam nañ suma yaay xam nañ suma papa. Wax dëgg. So lu mu bon xëj na in the long run I might be able to have some suits to maybe become something bigger here. Absolutely, yeah. But I cannot be a minister in UK in the next 1 million years. Possible sax. No. I cannot be a president in 1 million years. Why I feel like we said the impact that we doing here in this country. It's better. Doo ko toolaale Doo ko sax. toolaale. te comme noo ko waxee yàlla rek ñun di foog naa every religion yàlla wax na la ne continuel su métti naa ko génnee sa ko Absolutely. waaye du la ne musa wax nga toog waaye man lu ma dee wax nit xëy na last year xëy na lu ma tari alam nasra fu bari ba nga xam ne ku stress dama la ne fa innal mal usri yusra waaye yàlla emut foofu dafa ne soo su jeexee jógal nga dem continuer nga liggéey soo ñaari yëpp la right te soo Gambian boy bala ñoo dugga si medical definition of stress xëy na nañ laal si loolu pour nit yi mun koo xam stress is common every human being yàlla def ñu binda pour ñu mun a handle stress ko stress leen dee growee actually da ngaa gis ne even xale sax immune system am bi moo tax exposure bi vaccination sax nit yi xamuñ ne stress induction la yaa ngi induce stress si xalel pour soldat yi yaramam yi gën a dëgër meaning ñun yàlla daf ñu design ba nga xam ne foog nga expose sa boppa si loo xam ne texa la bu ndaw daal so da ngaa gis ne gaynde su fi dugga si woon tey sax yow noo gën a gaaw kaay seet 100 meters because yàlla daf ñu bind ak chemical boo xam ne cortisol stress hormone boo xam ne soo stressé rek daf ko dee fooga sa yaram moo tax léegi-léegi ñu dee stress yu bari sax man dama leen dee wane soo stressé si nga war a dem uti loo xam ne dafa métti nga def ko parce que daf ko dee cancel ñu bari dañ dee bëgg a uti loo xam ne daf leen di nëba wala dañoo escape loolu mooy gambling suñ poonee suñ naanee alcohol we judge kenn waaye am na ñoo xam ne dañ dee bëgg a escape seen reality because seen dëkkuwaay dafa métti ba nga xam ne suy benn 30 minutes sax boo xam ne mënuloo xalaat it's worth it waaye fu ma bëgg a dooree yéen a ngi si campé yu bari lu sa booy Gambia stress just one thing soo bëggoon a ku nekk na jël one thing lii moo tax booy ñu ngi stress loolu mooy lan just one thing poverty kii mu ne poverty foog nga leeral poverty mooy lan ubbi ko de waaw nañ déggu gars yi liggéey yow Bugg a tekki. bëgg a tekki Mënuñoo tekki. est-ce que poverty rek ete do wolam dorom fuaraya dorom waareya yow nag waaw man nag dog man am naa lu ëpp benn man sama ëpp benn booy waaye du jigéen bëri na waaye xam nga stress jigéen sax stress xaalis si la bokk yeah si la bokk mënuñ ko daw Dangote iko le fe ko ni fuaraya te mo bëgg Dangote tey amul benn problème yu jigéen amul problème yu jigéen Insecurity. insecurity Insecurity. Dangote amul problème yu jigéen amu ko parce que am na ay milliards xaalis de ñu ne money is not naka money is the root of evil waaye money daf dee solve a lot of problems de Mun naa wax youth si soo xoolee if you go out there soo toogee si campaign I'll promise you this I'm 100% sure if you sit in five different campaign soo toogee ak boy yu bari one of the most important thing you tend to get from them or tend to hear from them is insecurity suñu waxee okay so man I'm a young man I'm out there awma liggéey look at the unemployment rate in the country which is wrong by the way okay so you say percentage unemployment bi okay it's wrong man lu ma dee discuss moom okay anybody koo xam ne mënuloo sutural sa family wow even if you have a job you are unemployed Yes. because nekkul di solve sa problem Absolutely. te loolu moo ëpp a Gambia right that's true so waxtaanee gars mbiri sëy it's a no-go area oh possible yeah nobody want to get married because you know what aw ma xaalis moom aw ma dépense aw ma néeg they name their problems it's a no-go area yeah so ale ndoko my video kinya the other time ako Dr. Baji ko nyoko kimu imom futu hani bi njara tay no kimu ede ki baba nka ko yajala to nyala fo de nka ko to nyalam de madu ko nyala min fo to nyala de wala tan ma hani de bari comme Dr. Paka fa nyama rek abe kunta kacal dan India amul yeah so Aliou du ma dog waaye if we define stress medically mooy anything that is a pressure on a man yeah like I said earlier yàlla wrote us in struggles
as you grow up, you're in your 20s, getting to 30s, the challenges comes. First of all, you as a man, financial problems become. Because if we now open it up, financial problems more than a average salary Gambian be ñaata la. ñu ne minimum wage mu ngi ñaata taw 5 wala 2.5. waaw foog naa taw 5 la de. So léegi let's just bring a statistics. Let's take you for example, classical example. Omar, you went to university, you were a degree holder. If you work in a government setting, you are a grade 8 or grade 9. Yeah. By your salary, you will not take more than $15,000 at home. You live in Bundung, want to go to Banjul to work. Bundung to Banjul pass bi ñaata la 13.25. $12. 24. That's just roughly $50. So Let's just $50 a day. $50 a day. yes. dem This is $250 in the week. dem Wow. Dem la. Wow. ñëw 50 No 50. Wow. So more ach. So this is 500 in a week. Wow. In a month, this is 2,500. Okay. Nga ndewo $100 minimum, just minimum. Pour ndewo rek wala. Waaw, pour ndewo rek. Liggéey. Minimum. This is minimum. Because mu do pompiteer nga jënda. mbala mburo ñebe 50 la léegi waaw. at nañ fa mburo bi dafa seer jaaykat yi foog ñu yokk si Waaw. léegi da nga naan drink wala da nga naan coffee. So loolu let's put it 100. So this is 500 for the week. This is ñaata 2,000 for the month. So 2,400. Su nekkee da ngaa wàcca foo xëy na mun ngaa cenke nga dem kër nga añ. Su nekkee ne nag yow as a single person nga responsibility kër bi war naa ñëw parce que nga war a joxe allowance si kër parents yi on average nga ne $5,000. This is what 5,000 you already 10,000 gone. Yeah. xaalis bi jënd xaalis Xaalis bi bi jeex na. léegi cash power ñëwagut yow li nga sol ñëwagut sax little amenities yi ñëwagut crédit ñëwagut Credit ñëwagul. Credible. Internet. so everybody financially you are in the negative. kooku nu moo takkee non waaye man dama dee wane Gambie gis nga fekk àgguñ bés boo xam ne minimum net yaa ngi ñibbi ak $30,000 nekkuloo di dunda That's true. man dem tey rek maa ngi ko wàññi ne su desoon si man And this is just $400. 30,000 net right mun ngaa ñibbi parce que ñu nekk di ñibbi ak 30,000 net sax mutut dépense saaku maalo allowance school fees so borom jabar soo takkee jabar am ñaari doom mënuloo dund ak 30,000 net maa ngi doon ñëw foofu laa doon ñëw gis nga gis Omar as a single person. bachelor As a bachelor. Yeah. Now you add a layer of marriage. Soxna si da nga ko war a dimbale. Say nga few years am ngeen doom. How much is school fees now? Man dem naa Methodist ba jeexal Methodist the maximum school fees was $1,150 per term. This was $3,000 in a year. This was easy for my dad. But some nekani, I know my brother, Sehu Tijan, his school fees with Tambi is almost $10,000. patam This is nursery school, by the way. Sehu Tijan is 3 years old. sir This is nursery school. And I'm going to do. So this is 20,000 by the month, by every 3 months. Because I'm in dom. Hale bobu, danko jindal school package, lunch, snack, for school. How much money is that? non doo mën a dunda doo mën a dund Now you come to your parents. Your parents, they are retired. You are their retirement plan. So yow yaa la war a dimbale. They have high blood pressure. They have diabetes. They have all the other things, and they are taking medications. Yow pharmacist nga. Minimum medications lu mu bon $2,000-3,000 si dina daanu. Yeah. Si monde. xakal This is just crap. Lekka bi ñëwagut. tey bu ñaan yàlla sax ñu war a dem admit ñoom Because ñaar seen wér-gu-yaram. ñoom ñaar ñëpp they have problems that are going on. yeah We are in Gambia nañ ko waxte dee. Every week or two ngénte dina am takka dina am dëj dina am. Exactly. Aliou moom loolu la dee bañ a dégg And loolu lay bañ a dégg dina expect da nga war a joxe. laa nga fay ne Aliou de Kay. laa nga fay ne Aliou de anim fanan luptanol to e ka del milwa do ko reje e ka mol ma ko ba ka luptano mo kana mi alon ko anala problemo e ka ko eta la ba ko ko tam ko dama tembul yeah ye boro fenga If fa you e boro want to do comprehensive today, you're talking about $10,000. yeah doo ko mën ni bala fata e mimbe bulu ko bonde ya joya non because society rek i ka jibe amari ka bonan dame
ane wale ite fon kam ngomale pour yow bulay taw ñama yi and again all these things I am saying is this is just the kër bi rek yeah oncle ñëwagut auntie ñëwagut cousin ñëwagut mag ñëwagut and yow docteur nga di yow yaa ngi am xaalis bu dul jeex correct te suñ ne ma ne koolal docteur Pa rek na la toppatoo xëy demaloo gis ko ay moom jabaram sa docteur la free healthcare but I don't own the hospital for goodness sake if I tell you I know par exemple laa leen ameel pour these things it's a lot of money dëgg la gis nga doc ya wax nga you understand so these are things that are affecting us as human beings and especially us as Gambians moo tax ma ne poverty bi mooy problème moo tax sàcc bi bari de waaw corruption du musa jeex Gambia because nit ki comme no experience sa boppa soo amee family pressure man lu ma dee xalaat mooy moo tax sàcc ñu dee rey nit sax gis nga góor soo ko pusher to a point where survival morality daf ko dee tegee boor conscience am daf ko dee tegee boor góor dina rey nit balaa nit di ko yab si society wala balaa moromi famille am wala jigéen di ko xool ne yow mutuloo góor so yow soo nekkee place boo xam ne yaagaa soona yaa ngi liggéeyal dëkk bi war nañ laa fay nga am opportunity pour goma sa boti rek wala téye sa bakken bi rek cob soo cobee benn yoon sa soxla faju Dr. Pa, I'm very happy. Diangole Majam Miango is very, very important. Like a part bo. Like I'm just trying to be analytical here. Let's just say I'm paid 30,000. You can take you 30,000, assuming. Along the line, I manage for every month 4,000 safe, maybe for future use. And then for some reason I'm persuaded and then I happen to get married. These social activism come in sort of kulioling. Manual tally, you're waiting all. As a young man, if you're in this country, you have to be very wise. Yeah. You need to be very strategic on the kind of woman you're going for. Oh, yeah. I'll advise every young man. Because all these social activities are demanding. The money you save in the bank, if you're going to invest it, you're going to spend it. Bankruptcy. So it means the money you spend in the bank, go and spend everything, go back to zero again. Yeah. So, naka nga muna take si daka bi? Doo mën a take ñun gis nga ñun julit nañ fii déewi julit lañ dañ war di internalize Islam into our lives suñ defee noonu dañoo noppale ko parce que tey di ngénte that you're talking about di xawaare that you're talking about in di xew Islam santuñu ko de but the problem mooy ne ñun mi nga xam ne ni ñooy ñu ñaaka ñi we do things to tax ñu gën a get into the deep pot because of the problem mooy rek ne nu ma nit yi di gisee as far as you're thinking about that you will still be in the bondages of poverty doo musa independence te ëllëg ñu ngeen nañ waxtaan si waarum independence so doo musa génn parce que da ngaa xool ne tey am naa doom ngéntewu ma ko nu ma nit yi di xoolee wala julli sax booy laalal foofu tobaski mu ngi ñëw tobaski ngay jot si ñu bari waruñoo jënd xar mënuloo koo afford suñ la joxee 1/6 loolu mu ne means that you're gonna be living at a deficit for 6 months su loo xam ne wax dëgg neex yàlla danga koo chop few hours nga dem nga puub ko mu jeex at the end of the day why society bi la and again dañ ko wax unfortunately sometimes it's our parents that put it on us because dañoo rek ne this is the trend and this is the trend and this is the trend and we have to continue and also unfortunately we are blinded with all these things and we continue doing it social media makes it worse in the name of pleasing our parents in the name of doing these things gis nga tey like I said Islam daf ñu dimbale ba nga xam ne ni if we use Islam in our lives then things will become better because yow tey Jambarr yaa ngi start life the first priority is you and your life and how to be better loolu la Islam sant mooy ne bul nangu sa bakken bi nga dugal ko safara mooy ne da nga war a jaamu yàlla nga jub nga sellal sa jaamu bi benn that is the spiritual aspect physical aspect bul nangu kenn yërëm la mooy rek ne tey like you said in your story you don't go to work at the end of the day you put it into something else boo xam ne ni you can even buy clothes for yourself this is wrong this is against Islam foog nga njëriñ sa bopp bañ suñu la gisee ñu xam ne kii masha Allah that you should not look like your problem soo jógee si sa bopp nga dem si sa njaboot mooy sa famille bi nga xam ne ni yaa leen jur wax dëgg it is you that decided to go and get married it is you that decided to have babies and if they come they are under your responsibility soo dee yàlla daf laa laaj sa doom yi naka nga leen toppatooy wax dëgg
they use all the codes of gannaaw yàlla sa waajur gannaaw yàlla sa waajur waaye li la islam santa mooy nga rafetal sa diggante ak say waajur wax dëgg and be obedient tey man du ma am $1 million in my pocket suma papa di xiif wala suma yaay di xiif boobu bàkkaar la waaye du ma dem lépp tu jox suma papa loolu bàkkaar la tam waaw dëgg la so mooy balance bi because tey ñi la jur ñu la war a toppatoo wax dëgg njaboot is like a farm tool la booy béy in fact mën nañ ko waxee si islam sa jabar sa tool la mu indi la njéeyi fit léegi amul any time in your life that you should abandon that tool today is weeding tomorrow is watering tomorrow is harvesting tomorrow is resowing again and again and again tey jur naa la tey school fees ak feeding is what the child needs tomorrow is emotional support gannaaw léegi is mental support foog naa foofu loolu dafa very important it's important because tey dangaa foog ne rek ne xay xiifut marut solo na dem na school jàngal naa ko soo jaram wàcc na déedéet non waaye te donc xaaral ma laa si loolu sax parce que gis nga two things gis nga dañ dee wax ne góor yu bari dañ dee provide waaye duñ dee nekk papa pour waxtaan ak seen doom yi ñu góor yu bari the reason why emotionally dañ dee gis ne dañ dee am deficit sax parce que ku nekk sa childhood parents yi te even stress daf dee build trauma so sa brain bi daf dee doo di recognize yenn patterns yoo xam ne gis nga yow xaalis su mututee every single day nga am doom bés boo dugasee sa doom yi sax du ñeme pour ñëw wax la ne lii de moo happen tey doo ko dee gis te xale dañ dee mën a xam loolu unfortunately gis nga loolu du dee mos a dok non even so xale boobu noonu xale bi nga ragal noonu so in his 40s that doesn't change no du dee change te xale malaayka la te man gis nga last year sax dama dee wax story bi amoon na time Aisha is 6 years old sa xam ngeen ne dama dee dem ak a ñëw ko suma family nekk fa amoon na time dafa ñëw rek mu ne ma daddy are you happy I understand xale de te yaam di ko dee nettali meaning moom gis na ne suma emotional wavelength bi is off ba nga xam ne comme noo ko waxee mun naa toog nii si saal yéen xam ngeen laa si naka la meloon maa ngi fi de waaye nekkuma fi te daf dee repeat pattern te ñëpp dañ dee wane si waajuri sax dëgg la because man dama dee wax ne suma waajuri suñ ma yërëmutoon laajuñ ma dala ni kon du ma fi nekk biir Gambie parce que am naa mag yoo xam ne suma mag yi ñoom ñoo nekk di control yàlla def na ba suma paa suma yaay duñ ma dee laaj dara yéen xam ngeen ne foofu laa dëkk sax Gambie bi mun nañ maa gis foog ne big man suma moto yaa laa nekk di drive si kër suma yaay suma paa laa dëkk parce que xam nañ ne dëgg la mun naa nekk Amérique xaalis du nekk problème waaye da ngaa gis ne balance la de woon a nekk ñoo xam ne seen yaay dañ leen jégal wala seen parents yi ñoom ñoo war a gën a baax ñoom ñoo gën a war a mën a defal askan bi because privilege noonu la dee balancer su nekkee yàlla moom am na ñoo xam ne baala na la yow you should be in a position man loolu laa gëm ne sa yàlla daf la dee dénka yenn privileges not pour nga create comfort de pour nga mun koo extend waaye stress yi waajur yi loolu bokk na si so te ku ñun some of us yéen kenn nekku fi papa fu mu nekk nii not yet waaye da nga gis ne suñ pattern si soo seetloo suñ relationship ak papa yi ñoo xam ne sax amoon nañ seen papa every single day seen papa yi xamuñ leen mosu ñoo toog ñu jooyti si seen papa yi so broken boys become broken fathers. So I can just man mun naa jël exemple si man son papa happened to be a former honorable member of the Parliament National Assembly. One region? URR. Okay. Basse. Parce que musuma xam loolu. So honorable junior moo tax nga honorable. lii mooy Campeh lii mooy Campeh. So literally my dad have been traveling UK, Sweden, have been just going. So dafa tax I don't have that closeness that I need, that bond that I need to create with my dad, to have with my dad. At a young age, yeah, though he was around, at some point he was around, we around him, but if it's 100%, like he spent most of his time away and abroad. Yep. So that bond, the way I'm close to him now, and before is different. Same.
So growing up, sama way, sa papa call na, kaya nga how papa. Yeah. No, man si lenen. So you see, like, I'm not eager to actually talk to my Why dad. there's a point that is made earlier when Omar made his point. Natural instinct as a person, some of the things that you miss out, you want to recreate it. Yeah. So I am their best friend because of the things that I miss. So I give them. So they get the freedom to me. Saturday is day for them entirely, and people that know me know this. Why Saturday I'm busy and I cannot make it? Oh, it's hell. They get angry. And these are the kid Ginamak is 6-year-old to 1-year-old. So which is good. So we are in a generation bo hamne. It's difficult because we are in a generation bo hamne. We want to break the cycles of poverty. We're giving birth to children that are questioning. Ñun dañu yar in a way boo xam ne your father says this, you just have to follow. You don't even have to question, ask. But now my jarbaat, for example, you have to explain, you have to negotiate. Okay. Fatima Zahra is getting this less than 2, but we have to sit and negotiate. Zahra léegi nga def amu déedéet. But that is the generation that we are going to give birth to. So we need to understand this, even this emotional breakdown. Ñun suñu papa yi duñu daan hug, duñu daan kiss. No, góor yi ba léegi doo dee gis. balaa ngaa wax dañ lay wax ne góor du dee jooy. du dee nettal wala góor bu wax nit I love you sax. I even had it. Man gis nga léegi the American side. It's unnatural pour papa mu wax doomam son I love you every single time. Soo ko seetloo. Xam nga ne nekk su suñ language sax. Because so when it's a kanu, it's male, female. Right? It's a romance. You understand? So you love the idea of love. You could say that from man to man. Yeah. Where it's like even friendships, because I'm a part of a fraternity in the USA. So it's my heritage. So I hang up the same way. No matter what, I love you. I tell hey man, I love you, man. Loolu Gambia soo ko defee ñu ne boy ba mu say love. Boy, what's on the love? fii boo ko defee campagne ñu ne aning ila kilo we dia. For I love you rek ko anu So ñaara ci pelo dia. I was making some money. Li tax mu graaw mooy ne ñun we have to unlearn so many rubbish. Yeah, we do. Unfortunately. We do. Suma kër boy si xale yi boy si la wax de they will hug and they will kiss. Yeah. But if you have the challenge mooy ne that clinginess that you didn't have as a child. Okay. How are you going to now? Listen, lot of our colleagues or morons are going to have these difficulties. Okay. But you need to understand it's changing. Doc man Capay said ñu ne doo dara bala ngaa ñëw dañ dee wane góori Gambia. They're not romantic yep. and they don't like giving affection. Man leen how we were engineered to not take care of our emotions. So doo mun a nekk nga der kiis ñu ne la bul wane sa emotions yi. Nga toog rek mag all of a sudden nga nekk Casanova. Possible. Téye loxo sa nga ne boy miri téye dang dee xat boy yu bari. Dang dee xat te doo ko dee tey. Waaye fekka miinuloo ko. Fekka miinuloo ko but it's just conditioning la rek loolu we need to work on it. donc pour aat si ale lu mu wax rek loolu is very important comme man tey moom dama fi nekk di gis suma bopp 100%. Ndax man the relationship bu ma amaloon na suma daat mooy daf ma dee rus. Before more passed away, daf ma doon rus. So mënu ma woon understand waaw. Was it guilt? Yeah. Because am na lu bëri lu loo xamee ne at the end dafa caar lu mu anga regret su ma gisee daf dee maa bi anga. No, gotcha. Gannaaw. So su ma ne ko maay dama su ma ko koolee ne ko ok daa am naa holidays maa ngi lay check si ma gis daf dee kontaan. Su ñëwee toog waxtaan I see that guilt in his face. Then comme man rek. moo tax su ma waxee dañ ma ne yow Sénégalais nga da nga mun wax da nga comme create jokes pla suy génn daal ñu ànda. ñu waxtaan bëggoon koo génnee si that comfort zone am. Ba lastly balaa mu doon gaañu. dafa sigoon ñu admit ko do man sa time moo doon job garab bi man fii laa ko doon yónnee. mosoon naa ko joinal si benn plan bi. mu sick then gars yi wax ma ne dafa sick. Then tabaski la woon so tabaski mi ngi nekkoon Wednesday man maa ngi jógee Farafenni fii on Monday di dem julli Farafenni so ma cappa miss call am on WhatsApp then xamoon ne mi ngi sick then ma return back call
écoute ma bàyyi ko voice message balaa ma doon àgga whilst mi ngi sigoon mi ngi tere si lopitaan bi mi ngi doon wax gars yi ok call Omar for me I want to talk to Omar I want to see Omar call leen ko but none of them extended that message to me bam gaañu so on that Thursday night ñu julli Wednesday Thursday suma anti mu call ma ne ma asa fa ma dafa feebar de mi ngi laa laajte Thursday around this time maa ngi mun a fàttaliku then si laa maire bi ma ne ko maire why not ma dem night bi because of amoon naa feeling bi because that tabaski was so boring xam nga amoon that energy ay tëddoon dama mel ni ku feebar sax ma ne ko maire bàyyi ma dem Dakar you know mu ne ma non why not nga xaar ba suba teel rek ba léegi soo demee guddi nga àgg ma ne ko ok waaw so Friday si suba teel ma jóg ma dem so while I was going there was lii mu ma doon wax maa ngi doon wax ak suma boppa moo tax léegi soo demee nga find situation bi different moo tax soo demee nga fekka paa bi gaañu xaaw léegi nga fekka nit yi si kër bi naka nga war a comporter sa bopp naka nga war a handle sa bopp and the same thing happen dama dem aaga ba si bunti kër bi gis nit yaa ngi teg seen base yi mënuma understand dégg nga suma anti yi di wax woo leen Omar Gambi xool leen Omar then that was the time man bu ma gisee rek laa xam ne yee so moo tax parents ñu jot a am doom man lu ma leen a wax it's very important to communicate because of doom tamit waajur daf ko amel wax dëgg te aaxa boobu noonu mun na affect sa doom bi in the future loolu mun na léegi man dama dee toog di laaj suma bopp daat bi lan la ma bëggoon wax still dama dee laaj suma bopp la te suma andee daf dee toog dama Omar xàkkoo tuñ ni lu tax sa papa ma la doon wax ñëwaat kooluma la man still loolu yeneen daf de mun a ñëw si suma mind su ma nekkee alone nii rek nga am things yu jaxasoo dama dee laajte suma bopp different kind of lan la bëggoon dama dee laajte lan la ma bëggoon te xam nga mag bala ngaa ñëw dog man lu ma réalise mooy comme ni ko Aliou doon wax similar que suma papa tamit liggéeyal na ambassadeur la woon du xamante wuñ woon so man 5 years ma nekk Gambia di build Innovarex si lañ doog a xamante musuñoo xamante because we never lived in a place for more than 9 months in a row bu mu nekkoon Gambia sa commissioner la woon man sa konko Birkama Kerewan so duñ ko daan gis lu bari waaye da nga gis ne mag yi suñ dee gën a jege dee si laa gaa dee door di fàttaliku aha family especially si seen doom yi because góor yu bari going back to stress yow yaa ngi doon ñefe ba nga xam ne nit nga te amuloo tools yi at the time so ñun doom yi sax dañ dee war a gën a mën a jégal suñ parents yi because ñun tamit xamuñ yàlla rek moo leen sutural how difficult it was for them so it's balancing act la daal balancing I mean it's just difficult generally across the board but again you know ñun jullit nañ man naka ki bon Islam am na tools yu mu la jox bu laa dimbale comme ni nga wax I like the fact that you said ne ahi doom am na wala ahi jureel am na is very important waaye xam nga tey kenn du wax ne li lampa la because it's clear moo tax alxuraan bi dañu fàttali because alxuraan bi expected mag bi mu fàtte waaye ba tey yonente bi kosoon na ko ne nga soo leen dee dañ leen laaj li ngeen doon sàmm so that point of ki mag ki ëpp doole moo war a yërëm ki ndaw so yërëmee ki ndaw rek ki ndaw daf laa bugga ayolo fo ako keba tan namanto ko min man dinnol kanu ba dinno fa tan namanto ko min man keba kanu natite the reason why we have gratitude for is because of he had his upper power at a point boo xam ne you it's natural instinct as a human being xam nga tey iñaan moo is one of the biggest sin you know why it means ne is am na téléphone bi ba nga ko iñaane is téléphone bi yàlla moo ko may yaa ngi ko iñaane means ne bugga nga tey li tax yàlla is di toppa yàlla mu dox ko you get the sense loolu moo tax iñaan is one of the biggest things pour ñun generation bi like I said we are the ones to cut and unlearn so much of the rubbish and change the narratives we should accept as human beings ne we are human being yàlla tegul ñu dara luñ mënut so buñ nangu a human being
teg ñu luñ mënut. Yep. Including our parents. Yes. Parents, spouses, Siblings and just the environment. Society more environment. Yeah. Because if you look at the example, I love this story. Abu Bakr and Omar, they had a fight in the beginning of Abu Bakr's Khalif. Because after down the months, then Abu Bakr for state matters, Abu Bakr was in the market doing business. Omar, ku xam Omar story, Omar dafa nit ku tàngala woon. Bro, yow lu xew, we need you and you're here. Mu ne leen, my family, who's going to feed them? Abu Bakr was 61, getting to 62 at that age. That is retirement age for here in Gambia. Waaye yëpp ñu ngi toog seen kër di xaar. Nekkee dund nga ba àgg foofu. Yes. And you be wondering, Abu Bakr, the njaboot he was saying, njaboot we are mag. Because doom yi mu doon waxal mooy ñoom Abdurrahman stood at Badr and said ne ku ma ñeme ñoo ñu xee. Abu Bakr de bu ko attaque yonent bi ne ko déedéet toogal. And ñu startal ko salary. After a few months again, the same thing happened again. Mu leen salary bi mutut. And they increased it again. So, and these are our templates for religion. Yeah. ñu ngi laa wan ne this is how you should look after your children. Yonent bi amutoon doom bu mag. And this is the example. His first Khalifa was the example for this. So if we look at these stories, in our minds, like I said, you will not have million in your pocket and allow your parents to starve. But you could also go and tapale and lep for your parents. Te loo waxoon. Because you cannot be the parent of your parent. Yes. Your kids are your responsibility. Your kids are your responsibilities. Your wife and your immediate family are your responsibilities. moo tax si sëy sax aada yu bari papa soo amee doom bu jigéen yow yaay fay wedding bi. Indian culture yu bari soo amee doom bu jigéen danga day gis papa yoo xam ne say whole life ñu ngi save xaalis for that wedding. Okay. So, this is the opposite in this country. Yeah. So you see, limota used for you stress. Yeah. Because the demand is high. Too high. It's impossible. You're talking about my marriage, man, someone say traditional marriage or wedding. How much, if you estimate, you're going to spend? te léegi nga xam ne 3-4 days la dañoo muur dañoo yóbbale dañoo eb. Comme naa fa ñaame rek bitangol fo ning ala family bi ba fa la ak kewmu docteur do lo bolan Gambia karo be la kewmu docteur from the family kata do ko dula kat hande do ko dula be tan la jele no wajal do ko dula binta kemala bo do ko ni loptano binana jele ndok mo la kan ni kana e boro kamanyana ni kana nyin kamanya wala ta fandi na tan ay tara fala la nota yeah doctor so ne ko film fanya mel nga important back it's high time we do away from our old method of running things in life. You see, it's yalla dafa indi two things in this aduna bi dunya kono. E dino fenanne culture and tradition fanem bigé. But say ni alay dino men nate pour nga mota nga pour nga dino men nga bolol no ko be bolol je. Bolak me bolol culture and tradition noma. Be filal. That's why we are suffering. So now anong ni ke jama ni kamil tata bagwe. Jama bije me fo le wolongo ntata pour ka futu. No, of course. No, pour seen yaay tekki because ñun xam nañ ne dañ dee wane ñu bari dem nañ back way fu mu nekk nii ñun ñoo nekk di toppatoo seen yaay and seen papa si dex gi they are customer segment waaye da ngaa gis ne problème buñ dee am sa ñun nga xam ne xëj na we're somewhat public figures it makes it worse because léegi Gambia yëpp suñu xamee docteur soxna right ku nekk dafa foog ne docteur soxna mën na koo fajal soxlaam da ngaa gis ne even suñ professional athletes yi ñoo xam ne dañ dee tekki si football te loolu statistically you have a better chance pour lightning mu strike la dan nga nekk Yankuba Minteh based on statistics right waaye óor na ma ne ñoom ñëpp suñ ko xasee make su nekkee 10 years of their life la ñoo earn all their capacity da ngaa gis ne loolu nekkut Gambia sa even in America moo tax players yu bari black people get bankrupt 2 to 3 years after playing professional sports. Because village bi yëpp la ñoo yóbbaale. Exactly. So yow yaa ngi earn sa xaalis yëpp between maybe 24 and 32. 6 years.
waaye yaa ngi yóbbaale ñëpp ba nga xam ne nekkuloo di denc dara because of expectations te soo gisee counterparts yi white professional athletes yi America duñ dee bankrupt because ñoom seen parents yi soxluñ dara soxluñ dara si where did they tell you nga barke but barke is not the money. It's not the money. Hey, Swap someone 1 million or millions in his account. He doesn't need me to give him money. No, soxla ko. But that doesn't mean duma barke. Barke. Like I said, it's obedience and nga teg leen seen place. Yes. Wax Local dëgg. Islam Center. Wax dëgg. So it is difficult. And these things we get back to in our homes. It's affecting our homes. Our homes mooy ne ñun suñ nuclear families. Because if the Paco is going through this, come back home, you're still broke. Your cortisol is high up in the roof. Cash power des na. Cash power jeex na. Soo dama si buntu néeg bi yaa ngi gis cash power bi jeex na. Soo duggee si biir nga fekk fa soxna si moom tam she's not very happy. Because society is asking her to give A, B, C, D, which she doesn't have. Right. She's expecting a certain kind of love from the husband. Which Weeri the koor mu husband ngi is ñëw mu ngi war a yekkale. These things are things that we should stop for crying out loud. Non dëgg la de. Dëgga. You understand? So léegi góor bi du mën a function si guddi. Not possible la sax. Because if the cortisol is high, this is a flight risk state. Da nga war a daw. Da nga war a daw. To save and survive. Pour xeex gaynde la. Xeex gaynde la. So li mooy problème bi. So moo tax ñu ni neen we need to understand each other. And ñu ni neen we have to talk to each other. There are a number of times I've seen young people coming to my office. Oh, I am not feeling well, or I am sick. When you talk to them truly, It's not stress. that it's just stress. It's stress. Te moom laa ubbi ni sax. Okay, let's hold that thought. Boy. Mandinka bi. Lu ma wax si olof nga fuga ko si Mandinka, okay? No, signs and symptoms. Dama bëgg ñu discuss stress in terms of the medical perspective. Xam nañ ne stress am na physical symptoms, am na emotional and mental symptoms, right? So physical symptoms of stress. Number one, exhaustion. Bata. Doo dee xam comme dañ la sot si guddi. Every day yaa ngi sona. That's a sign of stress. Headache, dizziness and shaking. Ñoo xam ne bopp bu metti constantly. Ako kundi mo wato wat ani ñami de mo. Number three, boobu moom xam ekkati suma loxo sax, high blood pressure. Mi ka ñinen karo ko ka xamul ko munata na mul bi la yelo wa Sénégal. Te ñu ma dee wax ni si mooy ku ma gis. Xam nga keroog yow yaa seet suma pressure bi. Yeah. You know, 2 days after I realized this thing, my pressure looked normal to you in your eyes, but that was not normal. It wasn't normal? Because my pressure usually is 80-50. What? Yeah, that's the norm. But when we checked it the other day, it was 220, 80. This was high. Waaye buy wax ci maa ngi toog si table bi mooy. No, gis nga because bu commencé. This is how it creeps in. Yes. If you look at it in your just so xoolee noonu rek da nga ne this is normal, this is the normal pressure, but this is high for me. But again, these are the problems that are going on. Yes. Te man Nangu na that very day 22-year-old am na 143 over 99. no yéen man gis nga last year su nekkutoon ne maa ngi jël garab every day am naa stroke. Yeah. Because stress bi óor na ma ne man yéen a ngi wax man suma number bi daf dee mën a dem ba 180 over 100. Wow, that's the why. Te maa ngi jël garab every single day maa ngi si gym bi maa ngi order every single day so su ma nekkutoon di jël garab last year stress rey na ma am naa stroke. Right? That's symptom number 3. Symptom number 4, digestive problems. Biir bu metti. Suma gastritis bi. Everybody have gastritis. Because boy sauce bi boy man yéenay man soriwuma. Kanale kwa mi fote wala ni do mono ke do ro buka tare ajira. Constipation, indigestion. Kono jal anin kono jal nin katawo bi mo jama bi jefan ni na tan le kan la complete na. Te dara jotu la. Ni fem ni do moro ke buka tano kamoto wala te do ro buka ji. 2 things. Either the gastric problem, IBS problem, or hemorrhoids. That's true. Mo gana bari. Chest pain, especially ñu dee am anxiety from stress. Dafa mel ni am na ku toog sa kaw dina bi. Mënuloo nekk di noppi. Me, I'm not going to work this week because Right? Muscle tensions. ñoo xam ne nekkuloo di train nekkuloo si gym bi mën a omar waaye sa yaram bi neexut. Bala dimon. Obviously sexual dysfunction. Te dysfunction mooy lack of desire to engage in any form of intimacy. Desire dafa ute ak ability. Am na ñoo xam ne ability problem la. Am na ñoo xam ne dara jotu seen néegi sëyukaay. You just don't have
any desire for intimacy because stress baa ngi bari. aka fanna min fo ja wolom kelte mel yalla ko e ka si e buka appetite sura pour ka futu ke stress mo fennete me yalla ko nay kew muta e baagi la nasiate kun kono stress abe kum ga fo nyame stress be ka star kun le kono kun hakilo la hakil ten ko mbaliya ila bren e hakilo be janjande hakilo man tenko so naketa aka kel mi yalla ko e ka rada furo bun kono bari e buka si foy xame pour yi futu ke stress mo fennete me yalla ko fananke ba pare su nekkee loolu mu ngi happen sa jabar foog ne lan am nga beneen coow nookaat si keew bi mu yokkal lan stress bi boy dee wala kat na dul futul dul kew dul je ke bori kata kampeto non definitely jani bo funa la bun kono gata me madamo e la wala nga gis góor yoo xam ne nga drive ñëpp si de nga kër de waaye yaa ngi toog sa moto bi nga toog si moto bi rek di xalaat di yoga di méditer léegi-léegi sax nga déglu alxuraan just pour mun a wàññee sa stress bi te nañ ñëw si lini bi waaye so ma taxu si in terms of emotional and mental symptoms of stress anxiety ak irritability ñoo xam ne dañ naxari deret gaaw a mer kam fa you know loolu typically is a manifestation of stress especially góor yoo xam ne mënuñoo express ne boy lii mu ma bugg a rey fu mu nekk nii da nga leen di wane passe man ndox bi sa ñu ne ma ne xanaa mënuloo jóg jël ndox bi fekk tey ko sax xam nga dog loolu chronic stress moo ko dee def non chronic stress am na ñoo xamee ne dog man comal ndox bi xam nga ne yàgg maa fi ñooñu mënuñ wax ndànk lépp lu ñoo wax dañoo agressif te da ngaa gis ñeneen ñooñu balaa ñu dee mën a cool down rek foog ñu wàcce seen tension boobu to else somewhere else no dëgg la ku leen ko gën a jege proximity la unfortunately te ñu bari seen néegi say leen di loolu nekk laa waxal ni loolu laa waxal maalo bi dafa tàng torop yow kii mu ngi la toogal teg nga pes nga mount maalo bi fële ne la sa dog laa wax ni mbéj xale bi wala nga from there yow da nga gis ne kooku bàyyi ko for some time da nga gis ne dafa cool down aha kañ ma ne mais man bu sedda dëgg la si dafa wax ndànk mais man bu sedda dëgg la ma ne balal fii nii fekk stress am bi am na fu mu ko wàcce moo tax ne la lay wane sa is healthy ne nit ki su liggéeyee ñib si make ko 30 minutes to 1 hour boo xam ne bul wax moom sax nga gis ne góor yu bari daf day allow gars yi decompress ak jigéen yu bari suñ wàccee liggéey sax bu ko naa lu ñooy lekk reer non bàyyi ko mu free ba mun a noppaleku su ko defee di ngeen mun a gën a engage right so anxiety te loolu tamit ñu bari xam nga loolu just fan yi rek maa doon aate benn sëy the problem is I talked to the wife wife was saying the same language the husband was saying the same language waaye déggante wuñ the reason waaye mooy ne booy bi dafa wàcc si liggéey rek jigéen ñi attaque ko they had the same aim and they were saying the same thing waaye timing bi mooy timing bi is off so panic attacks nu ma dee describe panic attacks pour nit yi xam ko daf dee mel ni sa xol bi xam nga soo foogee ne dara lu bon mu ngi happen si ba sa heart rate bi daf dee jóg ñu bari daf leen dee mën a incapacité duñ dee mën a def dara soo tegee seen heart rate bi mu ngi high daf dee mel ñu ngi paree dee si so moo tax léegi medically sax danga dee gis ne ñoo xam ne nañ jël some am lii nii diazepam clonazepam garab yoo xam ne daf dee wàññi anxiety but also one of the biggest causes of stress mental depression te loolu bëgg naa ñu waxtaan ko because am na ñoo xam ne they're functional and depressed moo gën a garaaw nag right because every human being you go through depression even yonente bi sax sallallahu alayhi wa sallam went through depression ba yàlla di ko remind ne bul challenge ñu bari they could be depressed but functional moom lu min mooy ne yaa ngi joxe dépense yaa ngi joxe dépense yaa ngi ñëw liggéey yaa ngi smile yaa ngi smile yaa ngi dem dama dee tooñ Aliou ne musuma gis Aliou mu frown Aliou is always smiling waaye am na bés yoo xam ne óor na ko ne bu mu eewoo suba yaramam bi buggutoon mu génn si lal bi dafa bëggoon a tëj parenteer yi fay lampa bi tëdda ba dafa war a jóg liggéey parce que mu ngi xalaat foog ma su ma misee liggéey maa ngi ñàkk xaalis so functional depression bari na suñ dëkk bi moo tax da ngaa gis ne suñ ndawi dëkk bi sax tamit susceptibility bi to influence mu ngi bari because any nation boo xam ne yaa ngi bari drugs yaa ngi bari xale te depression rates yi are high da ngaa gis ne góori Gambia sax not Gambia but men in general suñ suicide rates yi are higher than women so depression bi tamit suñ mental health bi we're not at a stage boo xam ne ñëpp ñu ngi pick up signs of depression soo demee 2 to 3 weeks feel like loo pour def dara saful la si àdduna bi loolu yëpp
moo tax da ngaa gis ne even medically ñun si wàllu mun ngaa ñëw docteur mun naa decide ne xam nga lan la lii chronic depression la nañ la tànnal antidepressant ñu bari duñ dee xam ne antidepressant lu mu dee def rek mooy yokka chemical bu la dee kontaan loo sérotonine mooy suñ happy garab bi so garab bi soo koo jël ñu bari dañ dee jël ne kii mu ngi jël garab bi depression no serotonin levels sami mooy happy chemicals are so low ba nga xam ne moodam bi is disrupted so moo tax yaa ngi trick sa yaram bi pour yokka serotonin bi te ñu bari xam nga serotonin fu ñu ko dee jagaree da moos ku ko xam sa biir bi waaw your stomach produces the most serotonin happy chemical moo tax léegi-léegi soo xiifee nga kontaan right moo tax digestive problems yu bari ñu dee am when they're going through stress daf dee disrupts the digestive system bi so even garab yi antidepressant te ñu bari dañ ko dee stigmatize ne baaxul pour jël garab léegi-léegi you need something loo xam ne dafa dimbale sa chemicals because ñun suñu yaram yëpp chemical lañ from oxytocin to serotonin to dopamine moo tax ni si de addiction social media leads to dopamine addiction ñu jógaat apps sax xam nañ ne we are addicted moo tax lu ma dee wax nit yi mooy two type of industries call their customers users drug users and social media users because all of them work on addiction. Absolutely. What I send customers, they don't call them customers, they call them users. Because they know that you are chasing that dopamine hit constantly and you are addicted to it. Te legi suñ papa yi sax they addicted to TikTok. Man, that's the biggest win. Daddy mun nañoo nekk TikTok duñ dee read that news. Right? Yeah, because the truth mooy ne fu mu nekk nii toog nañ kii amatuñ dara pour def. No. It's providing all the interesting things. It's doom scrolling. Man suma pare ma ko dee tooñ saa nekk ma ne ko I've never musuma foog ne dinaa toog ba gis yow nga addicted to social media. te vidéo yaa ngee ñëw so da ngaa toog 2-3 hours right so lu ma bëggoon ñu transition mooy fu mu nekk nii stress soo stressé seek help you are not alone kenn nekkut superman da ngaa dama stress mun na laa dama. But how do you manage stress? I want us to go around the table. Ku nekk am nga secret. Ñun ñëpp, everybody has a coping mechanism. That's why we're still highly functional but stressed. And I think that's the Gambian standard, right? maa ngi baaxi jolof. Baaxi jolof. Meaning ñëpp a ngi stress, 100% stress prevalence. balaa ñu def let me say this mandinka. Stress mo fannati mayal ko mobe kasoto. Bari sayam na kacha fara dam wala na fanna mina wala be kacha la ni mo stress ta ikala stress ka mo rek nyazil ikam mo nek me fama mak na stress on da bolale because mo mon de ngenta mo so la banto rek la banta jela in meme ni kacha la ni stress ta stress mo fenna mi ya muté ko na be batandila na meta mina be ko la bolo mo ni afi na fara ka tele so mo mo de nyal bi da kon true stress fo mo so en me di hamla and more fun have different means e ka stress o mara nyame so ngana kacala fatara fanna la science and binaw la kacala science definitely secret ku nekk am nga secret but ñu doore ne stress is 100% prevalence of stress some people are functional but stress Right. some people stress daf leen dee tax ba duñ dee mën a function ñooñu you need to seek help go see a doctor don't be afraid of seeking therapy Actually the functional guys are what my worry more. Yeah, that's true. Because the truth, they just go on the high gear. Despite they carrying the problems. That's true. Nobody looks after them. No. Tell you, man, if I sat out and said, I'm surrendering, I'm struggling, people would not believe. No, what the? Because in my face, with my looks, You're Superman. I'm Superman, but I'm a human being. I'll give a story before we get into that. Right. In 2015, when my grandmom got sick, this is the love of my life. Everybody that knows me knows this. Was admitted in the hospital. There was a day that we had to move her from private block to ICU. I cried, busted. And my dad was, boy, nothing I do is going to say, you're the doctor. We had a friction. But I'm a human being before I'm a doctor. And more even in medical, we say don't treat your family and blah, blah, blah. It's because of all those things is what we want to shy away from. So we need to understand that despite we are functional and we are human beings and we are carrying the burdens of our families, we also need to be looked after. So it's only nice to the boy,
dëkk bi métti na de. How are you coping? Yeah. ah ñii taluñ kenn booy. You understand? Because the truth mooy ne ki indi dépense bi ki indi li fi. We know, we are seeing the news of things hiking, but they still, and we know that our salaries are not increasing. No. But how are we managing to make sure the food is in the table still? So ki laa defal loolu, it's good nga dem ne ko léegi-léegi boy xam ne ni métti na. Jërëjëf. Jàmbaar nga. How are things going on? ñu ngi laa ñaanal ñu ngi la gis nga, because those things are things that fill in the cup of the person providing. Gis nga nit même yàlla sax dafa ne sant leen ma dooli leen. So loolu mooy dooleel nit ki la nga xam ne mu ngi laa dimbale te yow mënuloo koo dimbale financially. Yes, no dëgg la. So those are things that yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel si kër gi. And because a lot of people will want to go and commit, a lot of people will even get home and be worried to get in the house. Okay. Because da nga xalaat ban stress nga fay fekk jóge nga si stress si liggéey bi, jóge nga si stress si àdduna bi, which one am I meeting here again? Yeah, that's true. But if you know ne peng ne carrément soo duggee Adja Fatou dina la jox a hug and a kiss, you want to rush and get in. Right. 30 seconds hug and kiss. Yeah, man moom suma secret loolu la. Before ma génna ndaw si 30 seconds minimum. No dëgg la de. ndaw si dina téye Science bi mu ne you have to embrace with somebody you love. Right. Contact at least 30 seconds pour ngeen mun a exchange positive energy to reconnect again. Waaye nii rek mu rek daw dem. before we leave home we have to do the No, that's true. and when we come back home it's the same. Bu xalaal laa wax de. ñun borom jabar lañ. Halal one. Let me qualify it. Halal. Su nekkee sa jabar nekkul FaceTime, baby I love you. Nga moom nga dem. Right? But no, it's important. It's very true. Secret bi. How do you manage stress? Luis sa secret. Man moom doc man one time in my life dama stress on ba dama am depression. Man one time in my life. So lu ma jàppale woon mooy ñu ngi mosoon am benn session suñ kaani fi mu fële na la. So and then that session really helped because of dama open up on that day. Ama kenn ku ma meaning ne nga am ëmb bu fees amoo foo ko yeebi. Yeah, just pour gën a explain. They organize on group therapy. Exactly. At Innovrex. All men, group therapy. Highly recommended. So I'm companies. Again, invite professional. Time bobu ngaima. Len use on. She's a professional therapist. And we just had a group therapy session. Pour niti watan. Right. Yeah. Correct. So keroog bu ma eebee ko. So bu ma demee comme ça nu mu ko waxee rek I cried that day too. But feel naa ne comme am na lu bëri lu génnoon si man. Because of man kese man maa déggoon man su ma génnoon rek si sob bi laa dem dugg ak kenn. So moo tax man su ma life sax ñeneen dafa xala boring. But football yi seetaan football sax sawaruma si. Man daal naa tëdd ci lal bi waaw man maa ngi baax you know. But nu ma doon manager suma stress bi mooy ñaari mbir man ñaari mécanisme laa amoon. Nelaw la ak julli. Man foofu laa ko téye woon. But communication was nekkutoon lu ma doon def. Julli communication la. Waaw communication la waaw. yaa ngi waxtaan ak yàlla. waaw te loolu la ñu sant sax. joytul si man. dëgg so ñaari mbir yooyu laa doon def and then it was helping but the time I communicated to my fellow human beings comme my colleagues then that was a time bu ma am satisfaction boo xamee ne comme anything that comes in mi ngi si biin bi fële ne so I just care less but thank God yeah. moo tax Campeh am. Campeh therapy session la. Kemo iko ñaari. Ante kudanta miye doron komi namin kana kan ko leke na taram ndiyo bantar diare abol kono wala kata Campeto ka football play aning computer dal no own computer nka kanu baga katara no computer wala ka fengol you know database ol dida no sifa pour fengol mi anan ko aba jati mo la jata kende aning aba soni andira da wonde particular recording nimba in any environment madame nin new kadaran ka jiwel okay mba nyimin ke ka ko lata mba fale no nyaade in doing that akan motivate la akan kanyina you know ngana content and akatina like ngatara ko nyinke kan you know very happily you know then from there ka den ka diamu na kewa do e mi anan ko akan encourage every time dudu at kafni ko ite nyimbe no nyaade de ike nke no nyaade de you know it keeps me going anyway. Doc secretary Man, to be honest, if I'm not too happy, I have 3 brothers that I talk to.
I just went out. And we talk about everything. And then that's where we share up. Did it. You are wrong fee, did it wrong law fee. This is how you can make it better, and that helps. The other aspects of is listening to Quran or listening to tafsir. And walks. Kuma xam na suma digante ak beach bi. Sa beach bi. You nataal rek lañ day cappa. So those are the ways that I just go and decongest to nature, and I'm usually fine. That's good. Aliou secret bi. Man sama secret mooy salatul tahajjud. tahajjud bi. Tahajjud. yaa sax. Boy ñu xamul tahajjud. Explain lan mooy tahajjud. Salatul tahajjud mooy julli bu ñu dee def xaaji guddi. When everybody is asleep, nga jóg jàppa, the environment is quiet, nga jooyante si yàlla. Alhamdulillah for man, it's not something that I'm bragging about. I can just say, lu xam ne la am yàlla moo ma jox strength bi. Like it's been almost 2 to 3 years. It's either if it's sub 3 a.m. I'm up, or sub 4 a.m. I'm up every day of my life. Every day. Lu ma naxari. I just perform I took it dama ko def ay talking therapy. To an extent that sometimes suma yaay su nekkee si néegam bi suma dee wax may nga dama dee dëgg yaa ngi dem you are loud yesterday ma dégg so dama dee you are loud yesterday ma baalal ma I'm sorry mbaa sunalu ma la say waa wàññil sa na man kon dégg la it's guddi sometimes it's difficult so waxee sa voice bi it's very very easy nit dégg la so I call it talking therapy to an extent that dama dee mën a voice out whatever it's a burden to me. So su ma ko defee I feel relief. So man loolu mooy suma secret. Dégg la tahajjud moom man xam naa ne bokk na si lu ma save last year because there were a lot of times where I did go through depression last year. I'm functional. Man, I could be depressed and nobody will know. Dama sanse Doc yaa ngi ko doon wax last time. One thing lu ma dee control every suba. It look like our problem. Never. Yéen xam ngeen loolu suma mbir sax moo tax góor bu dee sanse sa mbir daf ma dee ne. Because loolu man maa ko mën a control. su ma eewoo suba sangu ba set sol loo xam ne rompuwut nga xam ne su ma génnee mënuma control leneen de why no I have to come correct and smell nice right and smell nice waaye tahajjud moom I highly recommend it because also therapy la te góor yu bari therapy comes in different forms ñun bari wuñ healthcare professionals yoo xam ne mun nga am therapy but this is a therapy session waaye man tam I'm a firm believer in meditation I meditate a lot te léegi-léegi I meditate with the Quran te meditation pour man moom I have the same routine in the morning te dégg la man léegi tahajjud léegi da su ma yaram bi su diisee rek dama dee jóg ma julli léegi-léegi mun naa tiit sa digg julli jóg rek julli tahajjud waaye in the morning I meditate dama eewu suba rek toog benn place fold my hands and just breathe because ñu bari ñu ma dee realize mooy xam nga ne a lot of people xamuñ naka nga dee war a nokkee just breathing exercise nga toog rek just def loolu 10 times rek daf dee wàññi stress so ñu bari dama leen dee wane su nekkee da nga park moto bi sax is crazy day bala ngaa dugga sa biir kër toogal nga meditate for maybe even 5-10 minutes nga xam ne da ngaa tëj sa bëti rek mun ngaa taal music mun ngaa taal kora music mun ngaa taal Quran bi mun ngaa find something si ñoo xam ne they understand sound therapy loo xam ne is 432 hertz healing frequency ñu study loolu musicians yu bari xam ne about that healing frequency nga tëj talk in a quiet place dark room and just breathe loolu rek is one of the best mechanisms for wàññi stress because loolu soo ko defee da ngaa ubbeeku then already wàññi nga sa level of cortisol bi da ngaa gis ne even military people it then they teach how to do breathing techniques because suñ nekkee in the middle of war once again cortisol baa ngi high so cortisol bi su high yaa ngi impulsive so you just breathing so breathing techniques am na technique buñ dee ooyee box breathing BOX breathing soo demee Google rek di nga ko gis box breathing it's just a simple way da ngaa inhale for 4 seconds nga téye ko for 4 seconds nga exhale for 4 seconds te Quran bi moom seeka rek I kid you not Quran bi garab la if you are stressed close your eyes and listen to the Quran wala nga déglu siira bi that's something that helped me last year tamit because yonente yi dañ ñu ko indi. You know when people see me with my headphones and they wonder the boy bi moom nga déglu music ak. No dégg la. You are in another wave and it calms you. Even if you have a stressful job and you're allowed to
to headphones. The same thing, so it take goodie. Oh no, me in my office, ghost movies. There's a Quran silently playing. In the corner. It's therapeutic. therapeutic. It's therapy. It's therapeutic. The Quran is everything. But léegi tamit dugga saal. Xam ngeen luy dugga saal. waaw du ko saal tàngal yaram bi. Tàngal yaram bi mbir mi daal at the end of the day you fight stress with stress. Man moo tax ñu bari suñ ma gisee ma dee exercise dañ dee foog ne yow lan nga nekk di trainal. Boy, man, that's my best way. Dinaa box pour release stress. Dinaa crossfit, dinaa play basketball. Because gis nga sooy put sa yaram bi too stress. For that 1 hour, mënuloo xalaat stress. No, man, li ma dee wax mooy ne gym bi dafa dee train in a way. I knew this when I started gym. If you have sets to do, nga respect ne da nga def sets ba mu jeex. That's discipline. Discipline la. Very well. Discipline la. Because you know ne kenn du la monitor. sama gum jëm nga yaa demal sa bopp. Yep. nga war a def sa sets ba mu jeex. nga toppa ko despite yaram bi métti na nga toppa ko. Yep. It's enough to teach you discipline. Yep. Then with all the benefits of health that you get from it, so gym is highly recommended. No, and chemical release. You get endorphins after so training. It prevents you from finding a bad vice. This nga doomi aadama mu nekk am na vice. Naka ngay describe a vice si soose boy? A vice. Loo xam ne you use it to xam nga virtue am na vice am na. alleviate. Comme ñu ne jigéen is vice la pour góor. Drugs vice la pour góor. Comme fi mu ngi kontaan di daal. Loo xam ne use it to escape. Yeah. Right? If you don't have a healthy one, like prayer, meditation, exercise, you are going to alleviate stress with something that is harmful. Gambling. You ko waxanto waxtaane gambling bi is a whole nother issue. Another problem. Right? Another day. Alcoholism, whole issue. Drug abuse, whole issue. Womanizing. The tëddaa jigéen ñu bari it's a sport. Pour ñoom just to escape the realities of their stress as well too. So you have to choose vice boo xam ne it's healthy, right? But the number one thing is acknowledging that one, everybody's going through dëkk bi ñëpp a stress. Dëkk bi ñëpp a stress. Waaye foog nga find a positive way because stress mun naa impact sa health bi. So soo nekkee góor sa well-being bi it starts with your emotional well-being. Te góor yu bari at this point léegi they have to be in a position where ñu ngi ubbeeku pour nit yi mun a faj seen soxla yi. Mun nga ko def via writing tamit is therapy. Di binda si journal, di binda lu nekk sa xel bi. Just find ways yoo xam ne yaa ngi release because ñun ñëpp moom lii su feesee pressure bi su feesee rek dafa toj. Te doomi abana noonu la ko just to encourage any ñëpp ku nekk si biti foofu noonu boo mën yàlla bi bantajee if you can through stress wala yaa ngi go through stress always find someone to talk to. Yes. Release it, talk. The more yaa ngi wax the more you are releasing the stress. Yes. So find somebody that you trust. Find somebody that will not judge you for what you're actually going through, and then express about that. Right. The more you express yourself, the more you're releasing the stress out of you. Why? The more you keep the stress inside you, the more you're creating more problem for yourself. Yes. So we encourage people to be expressive out there. Te ñu ko nekk di déglu lu ma dee wax nit yi mooy gis nga nit su la koolee di joytu soxlut ancestor. Afa soxla rek pour nga déglu ko. Soxlut advice because ñu góor yi bari loolu moo leen dee dawloo. Suñ sister si léegi da ngaa dem man maa laa was ma soxla not pour solutions déglu ma rek waaye bu ma wax lan laa war a def lu baax lan laa war a def lu bon du ma la waxaat so da ngaa gis nga mag dégga daf dee baax nga am mag bu góor sax boo xam ne ñoom dañ naan ne secret bi si déglu la dama laa bàyyi rek nga wax soo waxee ba pare na liggéey bi jeex na so foog nga amee healthy outlet boo xam ne yow su nekkee yaa ngi am xaritoo they spend time just pour déglu booy lan la nga déglu rek soxlut solution léegi solution bi nekkut pour nga fajal ko soxlaam de just pour mun koo déglu rek it's really important as well too so ñu doon di rapport tey nag moom comme last time bi noonu ko waxee every single week dama bugg a taana Jambarr of the week wala xam naa ñu bari ñu ngi laajte lu tax ma sol beere fu mu nekk nii the true story is I always wanted to be in the military I'm fascinated by the military kuma xam sa any war military movie I watch it and I study it because I think it instills góor bu ñàkk na sax leadership and service. So I have a fascination with the service industry. Suñ families yaay dañ dee bañ ñu dugga si military bi rek waaye ma doon jeexal pharmacy school I was going to join the US Marines. Waaye suñ family bëgguñ góor yi dee serve si military bi like a lot of families as well. Waaye this week dama bëggoon a honor all the servicemen te naa wax ku nekk joxe sa Independence Day reflection tamit pour wax leen jërëjëf ñoom ñooy jàmbaar yi dëkk bi
gis nga léegi dañ dee toog di gis ne police yi ñu ngeen di jox xaalis ñii dañ dee laajte xaalis ku ko mun man I'll always give money to a service officer than somebody who's not doing anything dara jotu ko di ñaantu because ñii luñ leen di fay mënuñ see sutural seen family te dang dee gis bés boobu maa ngee jógee Farafenni di ñib si ma àndaa benn officer mu ngee liggéey si service bi for 19 years kooku mënut a sampa kër right kooku su nekkoon in the USA waxuma la full benefits de student loans dañ koo fay GI bill dañ koo jox stipend na am health care in the VA so for service members yi military police officers yi thank you yéen jàmbaar ngeen dëkk bi métti na yéen su stress sax soo bëggee gis ñu stress ñooñu demal turntable rek léegi dañ dee stress bi after dang dee gis ñu toog rek di bàyyi trafic bi def leen ne right so di lay wax rek jërëjëf thank you for your service ëllëg Independence Day la te nuñ leen mën a support ñu support leen as well loolu moom nekkul mbiri corruption sax because ñii ñu ngi daan seen doole te soo ko seetloo ñu bari ñoo xam ne de able body dara jotu leen ñu ngi toog at least mën nañoo dugga ñu serve nation bi so salute yéen ñëpp di leen wax jërëjëf ëllëg la Independence Day nag te we're not independent of stress so nu ñooy tëjee episode bi mooy reflections tamit you could use stress to relate it right suñ dëkk bi 60 years ba léegi stress ñàkku fi dee balaa independence we cannot be free of bread dëkk baa ngi stress mbiri mbuuru xam nga so just reflections what does independence boo xam ne ànduta stress lan nga fas yéene daal lan nga bugg a wasi 60 years boy ñu ngi si di jéem a liggéey dëkk boo xam ne nit yi mun nañ seen njëriñoo man billaahi dama dee ñaan ne bés boo xam ne Gambien bu nekk na mun a ñibbi ak $30,000 si net mun a sutural boppam loolu should be aspirational because it's $400 is not a lot of money right it's just not a lot of money some people make that in an hour maa si dokki suñ nekkoon America 1-2 hours liggéey nañ loolu it's very easy so ma bàyyi leen ngeen doo di tëj waxtaan bi mbiri stress obviously di remind public mi ne Campeh Jambarr ñun dañoo doo di ñëw si Campeh yi sax di waxtaane yéen so ku Campeh bi di neex rek na ànda ataaya bu bariwut sukur rek dañoo ñëw mun a déglu yéen loo leen bugg a ñu waxtaan tamit so any topic yónnee leen seen questions yi through Daily Dose Campeh Jambarr ñu ngi on Instagram @Campeh Jambarr suñu Jambarr Male Vitality bi clinic bi every Sunday ñu ngi fa boori Timbuktu doctors yu góor pharmacist yu góor nurse yu góor ñun ñii nga faa gis ñëw leen ñu déglu seen problème mënuñoo faj ñëpp te xam nañ ne ñëpp ñoo xam ne seen kàttan dafa utee tamit si mun a fay soo amutee dara sax nga bëgg a ñëw rek waxtaan ñëwal dañ ko yaatal pour yéen that's our way of caring for Gambian men so ñu bàyyi ñu door di tàggatoo as well Amar doctor last question bi laay bëgg a am lu ma si doole rek mooy independent bi ëllëg la 60 years of independent la ñoo celebrate but still comme noo ko waxee dëkk bi ñëpp a ngi stress mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp a ngi stress fii ko wax ne sa bët bi suufam bi sax mu taaka sa kaw so loolu yëpp lu ko dee waral bëri na am soxla yoo xam ne mënoo koo faj ngay liggéey mënoo fajal sa boppa ak nga comme yu bëri wax nañ ko fi root cause yu bëri yeneen ne tamit luy cause stress maa bi dive in lack of vitamins daf ko dee mun a cause some vitamins yoo xamee ne sa yaram bi ñàkk na daf dee mun a tax nga am stress yeneen ni tamit comme some because of donc ñun loolu sax man si man it's very very important te gis naa ne affect na ñu bëri ñeneen ñi dañ ñàkk spiritual cleaning lañ amut suñ soul si are not clean te loolu da ngaa tax ne dina jox devil bi a way boo xamee ne dina mun am access si ñun di whisper suñ ears yi duñu direct def leen nii ak so many things loolu noonu yëpp loolu xam naa one of the therapy comme noonu leen ko waxee rek ñu delluwaat back si Quran bi di wér di sikar at least loolu noonu it's very very important su loolu weesoo dog topic bii nii am na solo trop man moom to be frank enough comme mun naa wax ne 24 hours man dama dee stress but still nit ñi duñ ko dee gis si man so man tamit man maa mel noonu man mun naa fake suma feelings so noo maa gisee maay bi meluma noonu maay bi soo dive in deep rek lu bëri man nit du ko mën a xam si man because of speaking up moom loolu forget about it loolu man mënuma ko te xam naa ne du man kese góor yu bëri mënuñ loolu
so di wax tamit di ñaax anybody responsible either nguur bi la or any NGOs nañ taxawul ndaw yi because of ndaw yi ñooy kilifa ëllëg yi dëkk bi soo ko seetee dog amatuñ góor xale ndaw yëpp dee nañ si géej bi ñeneen ñi dem nañ baag wi lu ko waral mooy ñu ngi stress comme Aliou nu mu ko waxee rek camp bi tey koo fi dem laaj insécurité lañ dem uti si biti te luñ am si biti mun nañ ko am fii nii because of man believe naa loolu noonu but yëpp tamit dangaa gis ne ñeneen ñi pressure dog daf leen di yóbbee loolu ñeneen dinañ dem taxaw dugga si gaal bi ñu ne la gaal ba ne la ñu fa dugga yëpp dañ dee still dañoo dugga toog because of lu xew mooy bëgguñ di eewu di gis mer bi gis problème si kër yi te mënuñ ko faj te ñoom ñoo ko war a faj so ñooñu nekkuñ di dem sax de dañoo daw xam nga dafa am di daw yaa ngee daw pour yow nga rëcca rek ngir yow looy nekk di eewu suba teel di jànkoontoog dangaa wax ne you know what bàyyi ma dem lu ma am benn weer yónnee leen benn $100 man pressure bii nii mënuma ko attan because of loolu rek ñooñu stress boobu noonu mënuñ dund ak moom eewu suba teel cash power mënuloo ko jënd mita baa ngee teng kiling yow kër gi ñu ne la yow yaay taaw nga mun koo lii donc nga gis gaal dangaa dem so nañu gars yi jàppale so yéen tamit kontaan na si yéen jërë ngeen jëf jërëjëf Omar Kemo Omar baraka bake nta hamen ko minti wala kambengo anin kairo anin fanam pour fondin kel lafa fondin kel mi anan ko yo pare dem bake pour ka doko ke pour lafa opportunity la mi je ko el karum jol e baajira ko fondin ke jama bi je right now particularly medical field do double job ko leke double job pour yel hajol fon to potono e baajira ko double job o dama ka mari ofle abuka hadaba ding cool jama abuka bokano akono min biye ko kulliyol wala katara jama wonto dama mo problem wonto banyi hamela ko kana dum fonko min ko karol mil kono e fondin ke lafa kam baka na nyomu dana dogo ke yirwa baka tan after baraka Kemo Doc, thank you so much for having us here for this session. Malum Amprova electoral independence, 68 or 60? 60. Still now we are struggling as a country. Really, I can say we start moving. So based on my own analysis, probably Gambia, my own analysis, we have 3 problems: accountability problem, nationalism, lack of innovation. So it's high time we start holding each other accountable as a country. It doesn't matter if Omar is my brother, my friend, or whatsoever. If he's wrong, I should correct him. If Omar is squandering the resources of this country, or whoever is squandering it corruption in any way, we should see addressing and hold the people who are doing it accountable. Because the family like civic and the new 5 million, say the long, well, 5 million you used it to invest it. Dr. Sona want to do away with all 4 million. Fair lad. How can we go as a country? And this meeting moyne kiko squander xam nga ko nderna sa cousin la wala sa nijaay Gambe dafa ndaw de Gambe dafa ndaw dafa bokk wala sa jëkkëri cousin la wala somebody loolu moo si métti si dëkk bi nañ ko waxte dee That is the corruption aspect. Nationalism anamu man as a citizen of this country bëggoon na Gambia dem I want to see this country be one of the best in Africa but I'm seeing wrongs but I'm not correcting it. I want the government is responsible. Lolo government ñoo ko war a take care. This is our problem. The nationalism in me loolu mooy ne su ma gisee lu wrong waruma xaar government bi. Demba, I have this question. I'll break you there. Demba, I have this question. My cousin asked me, before you liggéey Innovarex Westfield, lu tax liggéey loo nguur bi? I'm like, I cannot. For the fact ne, I want to treat my patients with dignity. Yeah. I want my patients to have a safe space. I want, when I talk to my patients, they are comfortable. I cannot, for example, admit patient on the floor, as we're seeing in certain places in the government hospitals. I cannot need to see a patient and be looking for a togo table mo ho gisee. Kooku duma déglu. Nañ wax dëgg. Well, if you come, you have a space boo xam ne it's a clean environment. Like I said, it's an environment where it smells nice. Maa ngi solu properly. Su ma la waxee di nga dégg li ma wax. And faju ku nekk xam na ne
lots of it is emotional and psychological thing. So the thing that we need to do as a country is to have respect to its citizenry. Suñ deful noonu duñ jógee si liñ nekka ñu doon wax sànq ne waajur yàlla daf la dénka doom certain positions yàlla daf leen ko dénka and di ngeen dee ñu laaj leen naka ngeen defee position let's think about legacy always if you think about legacy mooy ne man de bi ma amee woon position bi it was 0 I'll move it to 10 or I'll move it to even 6 so tëddee nga nelaw and your integrity also is the same way ne I cannot see myself working in certain place boo xam ne I cannot give what my patients need. That is my integrity. ba pare yaakaar naa foofu la approach bi different. Yes. The way you approach your client. Correct. noo ko bëgg a defee. Exactly. That is where xam nañ ne it's very different. It's different and difficult. Again, there was a time that there was a strike here. Loolu are other things to talk about, but people think we are crazy. But yii la. Unfortunately, some people have to be there to work, and we all cannot abandon it. And we all have different personalities. The same way we accept and fight stress, different individuals, and I think some people can manage in certain environments, but me as a person, I cannot manage in a certain environment. And so, Mota, yes, we have patriotic hearts and minds, but also we can only do at certain point. Yes. So when it comes to nationalism, Munawa, and I will encourage or I will send this piece of advice to parents out there. It's important. Munga jangal sa domi how to be disciplined. It's very important. Discipline, you cannot grow without discipline. Why? The problem is don't take audacity out of your children. Why ne? Dapat sona aliu defal la jalal li nga sani ko fi. Okay. Ay su mun na masani ko fi. Waaye lu tamay def loolu dama sona suma boss la mu ne ma Aliou lii 10 million la xalal jox ma section nga jël 4 ñeneen nañ fàtte gaay waaye may di waaye lu dama ko la lu tamay ñu def loolu noonu for the interest of the country. So we should be patriots. Nationalism fii la ñëw. Innovation, let's innovate new things. Let's be creative as a country. We cannot be sticking to our old ways. Like goddamn ports, let's go airport or all these big places that are generating income for us. All what you do is count money, fair, halis, physical cash. That's where corruption is starting. We can innovate new things. We can do e-banking, e-governance, where money is paid via online. These are all innovative things that we can do to move this country. So I can say, nationalism is our problem. Let's be patriots. Accountability, we held each other accountable, despite minister, president, or whosoever you are. You need to be held accountable. We citizens, we need to hold ourselves accountable. Let us, talking everything government bela. What about myself? Right? So innovation, accountability, patriotism. Other than that, dinawa kontaan na suma ñëw fi. I'm very happy. Jàngal na lu bari. Suma boss Dr. Sohana, suma boss Yàllaay boss de. Dr. Ismail Campeh amul boss de. Campeh suma collègue sa mu fi. Affaire boys la rek. Omar mu fi, Bakema mu fi, Aflan man personally jàngal na lu bari. Te I'm pretty sure the reason lu tax ñu ñëw fii ne su waxtaan bi fii dina am lot of njëriñ to the young people out there, to anybody who is fortunate to listen to whatever we have discussed here. So other than that, mën naa leen jërë ngeen jëf. jërëjëf gis nga dëkk duy change de nit yaa dee change. te soo seetee tey rek maa ngi koo wax gaay si suba ñu fa nekkoon ma ne leen léegi because xeexuñ pour jot suñ independence. dafa tax ñu bàyyande ko. parce que dëkk yu bari am na génération yoo xam ne mun na leen a wane suma maam dafa tuur deret pour dëkk bi taxawal boppam. Gambie loolu bari wu nekk su suñ history. Sénégal mun ngaa gis sax ñoo xam ne dañ xeex français yi. tuur deret pour mun a free. moo tax seen xel yi lañ free. Independence nekkut just am nga dëkk de. Mentally are you independent. su ñëwee si wàllum fas jom nga mandu si góor. Independence nekkul loo dee indi de. ndax mun ngaa xalaatal sa boppa. mun ngaa fasloo sa boppa jom. te nit waxut la ne yow tamit jéem a la def dara. so buñ cause dañ wax stress ñu nekk di ron dëkk bi ñoo ñëpp stress de. ñooy dañ leen war di ñaanal.
suñ la dénkee place boo xam ne baxa bi du dee mos a doy ñëpp a ngi soxla dara right ñooñu soñ stress munuñ koo explain sa bala nga koo xam nga xamante nit wala nga bokka nit koo xam ne jub na waaye ñu ngi ko dëkka nguur boo xam ne dafa niiw doole te Gambia moo niiw doole because nekkuñ di liggéey ba mun a amee suñ boppa loolu du nguur bi de nit yi ñoo fasagum xam nga duñ dee bippu dafa utee de boo yi bari soo ne bippu rek dañ dee foog ne ma ne yow koy waxal danga ma bugg a yeb ñu saaga la lii bippu mooy nekk soo ewoo suba bul toog kër soo amutee liggéey booy sooy dem jaay ndox sax dangaa ñibsee dara yeneen dëkk yi Nigeria Sénégal xale bu ndaw suba sa dafa téye plate dem jaay dara pure water di improve sa boppa nekk si internet bi di jéem a jàng dara right so independence boobu su luñ war a waxtaan te dëgg la li Campeh Jambarr la dañ war a nekk jàmbaar pour next 60 years because Gambia dafa teel ba léegi 60 years dafa teel de ñun balaa suñ doom yi ñun ñu am doom wala su ñooy am doom next generation bi góori Gambie yoo xam ne ñu ngi 10 years and under ñooy ñoo war a nekk suñ focus bi ñooñu waxtaan bi suñ dooree di déglu ñun luñ nekk di waxtaan ñooñu dañoo xam ne doo mun a na sax nga nekk góori Gambie parce que ñun ngaa yab que suñ génnee kenn du ñu ne yab bi waaye ñeneen ñi dañ ñu door di yab dañ ñu door di yab dañ ñu door di xeeb because dañ dee ñëw fii ñu gis ne booy daal naka la loolu tamit lu ñu war a waxtaan la rek soo independence bi su ñooy ñaanal dëkk bi ñaanal ñoo xam ne yàlla moo leen fi teg pour gars yi amee dëkk bi donc man leen rek moo leen naxare te daf day naxare suma xol mooy man su fekkee jubuma man I'm working on the yow boss nga man I'm working on the yow man jubuma so foog naa man I don't have any audacity to question you su fekkee yow jubuloo this is our problem as a country government dafa am its own problems fine they have their own problems every government have its own problem that's okay it's all over the world why we the citizens of this country suñ jubut mënuñoo hold the government accountable te corruption dafa private sector bi sax corruption so ñun your uncle my uncle, my auntie, somebody's auntie, my cousin, my brother, your brother, are the people who are responsible to carry out. Suñ nekk julit mutut man saa yi nekk dama dee wax ne we mask against religion because yàlla ñun ñëpp dañoo am na yenn cultures Japan soo jubutee jaral na la nga xaru. Exactly. dan society bi. xaru de xam nga film yooyu noonu dañ la dee jox jaas yi ñu téye ko jam seen boppa daanu. nekk xaru. So it's an honor system. So my uncle example let's say director example. Let's say 1-2 years gis na mu sampa tax ñaari tax fan la jëlee xaalis bi no let's be honest fan la jëlee xaalis bi project a duga project is seriously we need to hold ourselves accountable waaye dañoo tëj bi nañ dellu si waat bi waxi beneen bés la nañ ko tëj nañ ñaanal Gambie bi yàlla may ñu musal ñu si fitna parce que loolu nu mu bon 60 years dëkk yu bari mënuñ koo wax musuñoo am woo Gambia bi noo xiif kenn si yéen ñëpp mun ngeen a ñëw suñ kër lekka jaamalante bi nekk fa Gambia amul koo mun a dem nga gis 2-3 nit ñu bokkal te yow bokkuloo ñoom ñëpp a bokkal so am nañ advantage yàlla may nañu ndaw nañ bariwuñ ñëpp xamante nañ te diine bi mu ngi fi christian yi muslim yëpp ñu gom yàlla ñu ngi fi nañ maandu rek liggéey suñ dëkk bi te xam ne du responsibility kenn te ñun su nekkee góor yi we gotta be honest with each other ñu toppatoo suñ yaram yi toppatoo suñ xel yi toppatoo suñ families yi lu laa mën a wax pare di tànkaat suñ partners yi Irish studio gis ngeen nu place bi mel ay góor yi Gambie ay jàmbaar ñoo nekk di doxal fii technical crew bi as well daily dose di leen wax ne ba beneen yoon nañ wax weeri koor baa ngee ñëw soo nañ indi waxtaan boo xam ne is around health and wellness mbiri weeri koor nañ door di innovate suñ show bi tamit docteur Sahna mu ngi fii am na yenn show yoo xam ne nañ def medical presentations nañ invite some guests nañ dem tamit si street si wax ak gars yi toog a Campeh yi seet lan moo nekk seen xalaat daal show bi daal seen show la soo yéen loo leen xalaat rek ngeen yónnee ñu ko dañ gisante waat beneen yoon boy si cheers ay jàmbaar ngeen thank you guys ba beneen yoon sure guddawaat na de naari moom 1 hour bi sa daf ko faate 3 hours ñaata la 2 hours what